Mein Familie bestet aus Tyrannen so erkennst und bindest du toxisch Beziehungen. Definition toxische Beziehungen in der Familie. Toxische Beziehungen in der Familie sind gekennzeichnet durch ein Muster von Verhalten, das negativ, schädlich und destruktiv für die beteiligten Familienmitglieder ist. Diese Beziehungen können verschiedene Formen annehmen, einschließlich emotionaler Misshandlung, verbaler Gewalt, körperlichem Missbrauch oder manipulativem Verhalten. Der Kern toxischer Beziehungen liegt oft in einem Ungleichgewicht der Macht und Kontrolle sowie einer fehlenden Achtung der individuellen Grenzen und Bedürfnisse innerhalb der Familie. Zu den Merkmalen toxischer Beziehungen gehören häufig ein Mangel an Communication, einseitige Dominanz eines Familienmitglieds, eine Atmosphäre von Angst oder Unsicherheit, sowie ein ständiges Gefühl der Unterlegenheit oder Unzulänglichkeit bei den Betroffenen. Diese Dynamik kann dazu führen, dass Familienmitglieder sich ungeliebt, unverstanden oder unerwünscht fühlen, was langfristig zu ernsthaften emotionalen und psychischen Problemen führen kann. Es ist wichtig zu betonen, dass toxische Beziehungen nicht immer offensichtlich sind und sich oft schleichend entwickeln können. Sie können in jeder Familie, unabhängig von sozialer oder wirtschaftlicher Stellung, auftreten. Die Identifizierung toxischer Beziehungen ist ein wichtiger erster Schritt, Unterstützung und Hilfe zu suchen und einen Weg zu finden, aus diesem schädlichen Muster auszubrechen. Wichtigkeit der Auseinandersetzung mit diesem Thema. Die Wichtigkeit der Auseinandersetzung mit dem Thema toxische Beziehungen in der Familie kann nicht genug betont werden. Sie weitreichend Auswirkungen auf das individuelle Wohlbefinden und die Gesellschaft als Ganzes haben können. Schutz der Familienmitglieder. Indem wir uns mit toxischen Beziehungen auseinandersetzen, können wir den Schutz und das Wohlergehen aller Familienmitglieder gewährleisten. Dies ist besonders wichtig für Kinder, die in einem Umfeld aufwachsen, das von Negativität und Missbrauch geprägt ist. Früherkennung und Prävention. Eine gründliche Auseinandersetzung mit toxischen Beziehungen ermöglicht es, frühzeitig Warnsignale zu erkennen und Präventivmaßnahmen zu ergreifen. Dies kann helfen, das Risiko weiterer Schäden zu minimieren und die Entwicklung gesunder Familienbeziehungen zu fördern. Psychische Gesundheit. Toxische Beziehungen können schwerwiegende Auswirkungen auf die psychische Gesundheit haben, einschließlich Depressionen, Angstzuständen und posttraumatischen Belastungsstörungen. Indem wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen, können wir die Unterstützung und Behandlung bereitstellen, die Betroffenen benötigen, ihre psychische Gesundheit wiederherzustellen. Förderung von Resilienz. Die Auseinandersetzung mit toxischen Beziehungen kann dazu beitragen, die Resilienz der Betroffenen zu stärken. Durch die Identifizierung von Bewältigungsstrategien und die Entwicklung von Unterstützungssystemen können Familienmitglieder lernen, mit schwierigen Situationen umzugehen und gestärkt daraus hervorzugehen. Gesellschaftliche Verantwortung. Als Gesellschaft tragen wir eine Verantwortung, toxischen Beziehungen entgegenzuwirken und ein Umfeld zu schaffen, das von Liebe, Respekt und Unterstützung geprägt ist. Indem wir uns aktiv mit diesem Thema auseinandersetzen, können wir dazu beitragen, positive Veränderungen auf individueller, familiärer und gesellschaftlicher Ebene zu bewirken. Insgesamt ist die Auseinandersetzung mit toxischen Beziehungen in der Familie von entscheidender Bedeutung, das Wohlbefinden der Betroffenen zu schützen.
Psychisch Gesundheitsproblem zu verhindern. Resilienz zu fördern und ihn unterstützen Gesellschaft zu schaffen, in der alle Familienmitglieder sicher und geborgen sind. Zielsetzung und Struktur der Arbeit. Die Zielsetzung dieses Buches reicht weit über die bloße Information hinaus. Es ist ein Versuch, Licht in die dunklen Ecken familiärer Dynamiken zu bringen und Weg aufzuzeigen, wie Menschen toxisch Beziehungen überwinden können, ein erfülltes und gesundes Leben zu führen. In seiner Essenz strebt dieses Buch danach, die Leserinnen und Leser zu ermutigen, sie zu ermutigen, sich ihrer eigenen Stärken und Möglichkeiten bewusst zu werden, aus der Engend Negativität herauszutreten, die toxisch Beziehungen oft mit sich bringen. Die Bedeutung dieser Arbeit erstreckt sich weit über die Seiten dieses Buches hinaus und berührt die Herzen und Seelen der Menschen, die sich in toxischen Beziehungen gefangen fühlen. Es ist eine Botschaft der Hoffnung, eine Erinnerung daran, dass selbst in den dunkelsten Stunden ein Funke Licht zu finden ist. Die Bedeutung liegt in der Möglichkeit, die Muster zu durchbrechen, die Menschen gefangen halten, und in der Entdeckung einer neuen Freiheit, die es ermöglicht, das Leben in all seiner Pracht zu genießen. Für die Leserinnen und Leser dieses Buches ist es eine Einladung zu einer tiefgreifenden inneren Reise, eine Reise der Selbstreflexion, des Wachstums und der Transformation. Es ist eine Einladung, alte Wunden zu heilen, vergangene Schmerzen loszulassen und eine Zukunft zu gestalten, die von Liebe, Frieden und Selbstachtung geprägt ist. Es ist eine Einladung, die eigenen Grenzen zu erkennen und zu respektieren, die eigene Stimme zu finden und für das einzustehen, was wirklich wichtig ist. Dieses Buch zielt darauf ab, nicht nur die Oberfläche zu kratzen, sondern tiefer zu gehen, tiefer in die Psyche, die Emotionen und die Sehnsucht der Menschen, die sich in toxischen Beziehungen befinden. Es ist ein Werkzeug der Selbstermutigung, ein Kompass auf dem Weg zur Selbstbefreiung und ein Anker in stürmischen Zeiten. Es ist eine Erinnerung daran, dass es möglich ist, aus den Fesseln der Vergangenheit auszubrechen und ein Leben voller Glück, Frieden und Erfüllung zu führen. In einem größeren Kontext ist dieses Buch auch ein Aufruf zum Wandel, ein Aufruf zur Veränderung der gesellschaftlichen Normen und Strukturen, die toxisch Beziehungen begünstigen und fördern. Es ist ein Plädoyer für mehr Mitgefühl, Empathie und Solidarität in einer Welt, die oft von Misstrauen, Wettbewerb und Gewalt geprägt ist. Es ist ein Aufruf zur Liebe, zur bedingungslosen Liebe, die uns alle verbindet und uns dazu bringt, einander zu unterstützen und zu erheben, anstatt uns gegenseitig niederzudrücken. Letztendlich ist das Ziel dieses Buches nicht nur, Informationen zu vermitteln, sondern Herzen zu berühren und Leben zu verändern. Es ist eine Liebeserklärung an all diejenigen, die sich in dunklen Zeiten befinden, ein Versprechen, dass es immer Hoffnung gibt und dass das Licht am Ende des Tunnels niemals erlischt. Es ist eine Erinnerung daran, dass wir all die Macht haben, unser Schicksal zu gestalten und dass wir all würdig sind, ein Leben zu führen, das von Liebe, Freude und Frieden erfüllt ist. In diesem Sinn ist dieses Buch nicht nur ein Werk der Wort, sondern ein Werk der Liebe, eine Liebeserklärung an das Leben und an die unendliche Kraft des menschlichen Geistes, all zu überwinden und all zu erreichen, was wir uns vorstellen können. Mag es den Leserinnen und Lesern auf ihrer Reise helfen,
Das liegt in sich selbst zu finden und es in die Welt zu tragen, damit auch andere davon profitieren können. Mach es dazu beitragen, dass die Welt ein wenig freundlicher, ein wenig liebevoller und ein wenig schöner wird. Für uns alle. Dynamik toxische Beziehungen in der Familie. Toxische Beziehungen in der Familie zeichnen sich oft durch bestimmt Muster und Dynamiken aus, die dazu beitragen, das schädliche Verhalten aufrecht zu halten. Diese Dynamiken können subtil sein und sich im Lauf der Zeit entwickeln oder sofort erkennbar sein. Ein tiefes Verständnis dieser Dynamiken ist entscheidend, die Mechanismen toxischer Beziehungen zu durchbrechen und Heilung zu ermöglichen. Macht Ungleichgewicht. In toxischen Familienbeziehungen herrscht oft ein starkes Ungleichgewicht der Macht. Einzelne Familienmitglieder können übermäßige Kontrolle über andere ausüben, sei es aufgrund ihres Alters, ihrer Autorität oder ihrer Persönlichkeit. Dies führt dazu, dass einige Familienmitglieder unterdrückt werden und sich nicht trauen, ihre Meinungen oder Bedürfnisse auszudrücken. Cyklus von Misshandlung und Versöhnung. Ein häufiges Merkmal toxischer Beziehungen ist der Cyklus von Misshandlung und Versöhnung. Es kann zu wiederholten Phasen von Konflikt, Streitigkeiten oder sogar Missbrauch kommen, gefolgt von Versuchen der Aussöhnung und der Versprechung, dass sich die Dinge ändern werden. Dieser Zyklus kann dazu führen, das Opfer sich in einem ständigen Zustand der Unsicherheit und Hoffnungslosigkeit befinden. Manipulation und Control. Toxische Beziehungen werden oft von Manipulation und Control geprüft. Familienmitglieder, die das Verhalten anderer kontrollieren wollen, können taktische Manipulationen einsetzen, ihr Ziel zu erreichen. Dies kann sich durch Schuldzuweisungen, Gaslighting in Form psychologischer Manipulation, bei der Zweifel an der eigenen Wahrnehmung geschaffen werden, oder Einschränkung der Autonomie äußern. Fehlend emotionelle Unterstützung. In toxischen Familien fehlt oft die emotionelle Unterstützung und Fürsorge, die vergessend Beziehungen notwendig ist. Familienmitglieder fühlen sich möglicherweise nicht gesehen, gehört oder respektiert, und ihre emotionalen Bedürfnisse werden vernachlässigt. Dies kann zu einem Gefühl der Isolation und Einsamkeit führen. Rollenverteilung und Erwartungen. In toxischen Familien sind die Rollen oft starr und unflexibel. Jedes Familienmitglied wird in eine bestimmte Rolle gedrängt, die bestimmte Erwartungen und Verhaltensweisen mit sich bringt. Diese Rollen können dazu führen, dass Familienmitglieder sich eingeschränkt fühlen und es schwer haben, ihre eigenen Identitäten zu entwickeln. Es ist wichtig zu verstehen, dass diese Dynamiken nicht in jeder toxischen Beziehung in der Familie vorhanden sein müssen und dass sie sich in ihrer Intensität und Ausprägung unterscheiden können. Dennoch sind sie oft prägend für das schädliche Verhalten und können dazu beitragen, toxische Beziehungen aufrecht zu halten. Durch das Erkennen und Verstehen dieser Dynamiken können Familienmitglieder beginnen, die Muster zu durchbrechen und sich auf den Weg der Heilung zu begeben. Charakteristika toxischer Beziehungen. Toxische Beziehungen in der Familie zeigen bestimmt Charakteristika und Verhaltensmuster, die dazu beitragen, ein schädliches Umfeld zu schaffen. Diese Charakteristika können subtil sein und sich allmählich entwickeln oder offensichtlich und akut auftreten. Ein tiefes Verständnis dieser Charakteristika ist entscheidend, toxische Beziehungen zu erkennen und entsprechend Maßnahmen zu ergreifen. Mangel an Empathy und Respekt.
In toxischen Familien besiegen fällt oft das grundlegende Verständnis, Empathie und Respekt füreinander. Familienmitglieder behandeln sich gegenseitig respektlos, herablassend oder sogar feindlich. Es mangelt an einer wertschätzenden Kommunikation und einem echten Interessen den Bedürfnissen und Gefallen der anderen. Dominanz und Kontrolle. Toxisch besiegen sind oft von einem angessenden Machtgefühl geprägt, indem ein Familienmitglied versagt, die Kontrolle über andere auszuüben. Dies kann sich durch Dominanz verhalten, autoritär Entscheidungen oder die Manipulation anderer äußern. Die Freiheit und Autonomie der Betroffenen werden eingeschränkt, was zu einem Gefälle der Unterdrückung führen kann. Ständiger Konflikt und Streit. In toxischen Familien herrscht oft ein Klima ständigen Konflikts und Streits. Auseinandersetzungen können sich Kleinigkeiten drehen und eskalieren schnell zu verbaler oder sogar körperlicher Gewalt. Es gibt wenig Raum für Kompromiss oder Konfliktlösungen, was zu einem angespannten und unharmonischen Umfeld führt. Mangelnde Kommunikation und Offenheit. Kommunikation ist ein zentrales Element der Beziehungen. Das jedoch in toxischen Familien oft fällt. Familienmitglieder fühlen sich möglicherweise nicht in der Lage, offen über ihre Gefühle, Bedürfnisse oder Probleme zu sprechen, aus Angst vor Zurückweisung oder Bestrafung. Dies führt zu einem Gefühl der Isolation und Einsamkeit. Unrealistische Erwartungen und Ansprüche. In toxischen Familien werden oft unrealistische Erwartungen und Ansprüche die Mitglieder gestellt. Es gibt einen starken Druck, bestimmten Standards zu entsprechen oder Erwartungen zu erfüllen, die möglicherweise nicht realistisch oder passend sind. Dies kann zu einem Gefühl der Unzulänglichkeit und Selbstzweifel führen. Cyclus von Schuldzuweisungen und Entschuldigungen. In toxischen Beziehungen kann es zu einem wiederkehrenden Muster von Schuldzuweisungen und Entschuldigungen kommen. Die Schuld wird häufig auf andere abgewälzt, während die Verantwortung für das schädliche Verhalten nicht übernommen wird. Dies führt zu einem Gefühl der Unsicherheit und Verwirrung bei den Betroffenen. Diese Charakteristika toxischer Beziehungen können dazu beitragen, ein schädliches Umfeld zu schaffen, das das Wohlbefinden und die Gesundheit der Familienmitglieder beeinträchtigt. Indem wir diese Charakteristika erkennen und verstehen, können wir den ersten Schritt machen, toxisch Beziehungen zu überwinden und ein Leben voller Liebe, Respekt und Harmonie zu führen. Typisch Verhaltensmuster innerhalb der Familie. In toxischen Familien können bestimmt Verhaltensmuster auftreten, die dazu beitragen, das schädliche Umfeld aufrechtzuerhalten und die Dynamik der Beziehungen zu prägen. Diese Verhaltensmuster können sich in verschiedenen Situationen manifestieren und haben oft negative Auswirkungen auf die beteiligten Familienmitglieder. Ein tiefes Verständnis dieser Verhaltensmuster ist entscheidend, die Dynamik toxischer Beziehungen zu erkennen und Wege zur Heilung zu finden. Verleugnung und Bagatellisierung. Ein häufiges Verhaltensmuster in toxischen Familien ist die Tendenz, Probleme zu leugnen oder zu bagatellisieren. Familienmitglieder ignorieren oder minimieren oft das Ausmaß der Probleme und weigern sich, sie anzuerkennen oder darüber zu sprechen. Dies führt zu einer Kultur des Schweigens und der Tabuisierung von negativen Emotionen und Konflikten. Schuldzuweisungen und Opferhaltung. In toxischen Familien neigen einige Mitglieder dazu, die Schuld für Probleme oder Konflikt auf andere abzuwälzen, während sie sich selbst als Opfer darstellen.
Dies kann dazu führen, dass Verantwortung vermieden werden ein Gefälle der Hilflosigkeit und Ohnmacht entsteht. Die Betroffenen fühlen sich möglicherweise machtlos, etwas in ihrer Situation zu ändern, da sie glauben, dass die Probleme außerhalb ihrer Kontrolle liegen. Gewaltintegration. In einigen toxischen Familien können Gewaltintegration ein Verbreitätsverhaltensmuster sein. Konflikt werden oft auf ungesunde und destruktive Weise gelöst, indem verbal, emotionell oder sogar körperlich Gewalt angewendet wird. Dies führt zu einem Klima der Angst und Unsicherheit, in dem die Betroffenen ständig in Alarmbereitschaft sind. Rolle des Sündenbocks und des goldenen Kinds. In vielen toxischen Familien gibt es eine klare Rollenaufteilung zwischen dem Sündenbock und dem goldenen Kind. Der Sündenbock wird oft für all Probleme und Konflikt verantwortlich gemacht und zur Zielscheibe von Kritik und Misshandlung. Das goldene Kind hingegen wird bevorzugt behandelt und erholt Bessen der Privilegien und Anerkennung. Diese Rollen können zu einem Gefälle der Ungerechtigkeit und des Ungleichgewichts unter den Familienmitgliedern führen. Einschränkung der Autonomie und Selbstbestimmung. In toxischen Familien wird die Autonomie und Selbstbestimmung der Mitglieder oft eingeschränkt. Familienmitglieder haben möglicherweise wenig oder keine Möglichkeit, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen oder ihre eigenen Interessen zu verfolgen. Dies führt zu einem Gefälle der Hilflosigkeit und Abhängigkeit, das es schwer macht, sich aus der toxischen Dynamik zu befreien. Diese typischen Verhaltensmuster innerhalb toxischer Familienbeziehungen tragen dazu bei, das schädliche Umfeld aufrechtzuerhalten und die beteiligten Familienmitglieder zu beeinträchtigen. Indem wir diese Muster erkennen und verstehen, können wir beginnen, Wege zur Heilung und Veränderung zu finden, ein Leben in Liebe, Respekt und Harmonie zu führen. Auswirkungen auf die Beteiligten. Toxische Beziehungen in der Familie können schwerwiegende Auswirkungen auf alle beteiligten Familienmitglieder haben, unabhängig von ihrem Alter oder ihrer Rolle innerhalb der Familie. Diese Auswirkungen können sich auf verschiedene Bereiche des Lebens erstrecken und langfristige Konsequenzen haben. Hier sind einige der häufigsten Auswirkungen. Psychische Gesundheit. Toxische Beziehungen können zu erheblichen psychischen Gesundheitsproblemen führen, darunter Depressionen, Angstzustand, posttraumatische Belastungsstörungen, PTBS und andere psychische Störungen. Das ständige Leben in einem Umfeld der Unsicherheit, Angst und Negativität kann das Selbstwertgefühl und das psychische Wohlbefinden der Betroffenen erheblich beeinträchtigen. Emotionelle Instabilität. Familienmitglieder, die in toxischen Beziehungen aufwachsen oder leben, können oft mit starken emotionalen Schwankungen und Instabilität kämpfen. Sie können Schwierigkeiten haben, ihr Gefühl zu regulieren, und sich häufig überwältigt fühlen von Wut, Traurigkeit, Frustration oder Verzweiflung. Dies kann zu einem Gefühl der Hilflosigkeit und Unfähigkeit führen, angemessen mit emotionalen Herausforderungen umzugehen. Social Isolation. Toxische Beziehungen können dazu führen, dass sich Betroffene sozial isolieren und Schwierigkeiten haben, enge Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen oder aufrechtzuerhalten. Sie können sich zurückziehen, sich vor weiterem Schaden zu schützen, oder Schwierigkeiten haben, anderen zu vertrauen und sich ihnen zu öffnen. Dies kann zu einem Gefühl der Einsamkeit und Isolation führen, das die psychische Gesundheit weiter verschlechtert.
Geringes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen. Menschen, die in toxischen Beziehungen aufwachsen oder leben, können oft ein geringes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen entwickeln. Sie können sich als wortlos, ungeliebt oder unwichtig fühlen und Schwierigkeiten haben, ihre eigenen Bedürfnisse und Grenzen zu erkennen und zu verteidigen. Dies kann zu einem Zyklus der Selbstkritik und Selbstzweifel führen, der ihr Leben in allen Bereichen beeinträchtigt. Physische Gesundheit. Toxische Beziehungen können auch negative Auswirkungen auf die physische Gesundheit haben. Chronischer Stress, der mit toxischen Beziehungen verbunden ist, kann das Immunsystem schwächen und das Risiko für verschiedene gesundheitliche Probleme erhöhen. Darunter Krankheiten, Diabetes, Schlafstörungen und Magen-Darm-Beschwerden. Die Betroffenen können sich ständig müde, erschöpft und körperlich unwohl fühlen. Zwischenmenschliche Beziehungen. Toxische Beziehungen können auch langfristige Auswirkungen auf zwischenmenschliche Beziehungen haben. Menschen, die in toxischen Beziehungen aufgewachsen sind, haben oft Schwierigkeiten, Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen oder aufrecht zu halten. Sie können Verhaltensmuster aus der Vergangenheit wiederholen und sich in ordentlichen dynamischen Beziehungen wiederfinden, was zu einem Zyklus von Schmerz und Leid führen kann. Insgesamt können die Auswirkungen toxischer Beziehungen auf die Beteiligten weitreichend und langanhaltend sein. Es ist wichtig, diese Auswirkungen anzuerkennen und Unterstützung sowie Hilfe anzubieten, den Betroffenen zu helfen, mit den Folgen toxischer Beziehungen umzugehen und ein Leben voller Liebe, Frieden und Wohlbefinden zu führen. Ursachen toxischer Beziehungen in der Familie. Die Ursachen für toxische Beziehungen in der Familie können vielschichtig sein und häufig eine Kombination aus verschiedenen Faktoren umfassen. Diese Ursachen können auf individueller, familiärer und gesellschaftlicher Ebene liegen. Hier sind einige häufige Ursachen toxischer Beziehungen in der Familie. Ungelöste Traumata und unverarbeitete Emotionen. Ein wesentlicher Faktor, der zur Entstehung toxischer Beziehungen beitragen kann, sind ungelöste Traumata und unverarbeitete Emotionen innerhalb der Familie. Familienmitglieder, die selbst traumatische Erfahrungen gemacht haben, können Schwierigkeiten haben, Beziehungen aufzubauen und emotionell nachzulassen. Diese unverarbeiteten Emotionen können zu Konflikten, Spannungen und Missverständnissen führen, die die Beziehung belasten. Kommunikationsprobleme. Mangelnde Communication oder ineffective Communication innerhalb der Familie kann dazu führen, dass Konflikt nicht gelöst werden und sich Spannungen aufbauen. Wenn Familienmitglieder Schwierigkeiten haben, offen und ehrlich miteinander zu kommunizieren, können Missverständnisse entstehen und sich die Beziehung verschlechtern. Ein Mangel an Kommunikationsfähigkeiten kann dazu führen, das Problem nicht angesprochen und gelöst werden, was zu einer Verschärfung der toxischen Dynamik führt. Ungesund Verhaltensmuster. Toxische Beziehungen können durch ungesund Verhaltensmuster innerhalb der Familie verstärkt werden. Dies kann Verhaltensweisen wie Kontrollsucht, Manipulation, Dominanz, Aggression, Gewalt oder Vernachlässigung umfassen. Diese Verhaltensmuster können sich über Generationen hinweg fortsetzen und werden oft von Eltern an ihre Kinder weitergegeben, was zu einem Zyklus von toxischem Verhalten führt. Ungleichgewicht der Macht. Ein weiterer wichtiger Faktor,
der toxisch Beziehungen in der Familie begünstigen kann, ist ein Ungleichgewicht der Macht. Wenn bestimmt Familienmitglieder ihn übermäßig Kontrolle oder Autorität über andere ausüben, kann dies zu einem Gefühl der Unterdrückung und Ohnmacht bei den Betroffenen führen. Ein Ungleichgewicht der Macht kann dazu führen, dass die Bedürfnisse und Grenzen der Betroffenen nicht respektiert werden und ihre Autonomie eingeschränkt wird. Umweltfaktoren. Externe Umweltfaktoren wie finanzielle Probleme, beruflicher Stress, gesellschaftlicher Druck oder gesellschaftliche Normen können ebenfalls zur Entstehung toxischer Beziehungen beitragen. Diese Faktoren können Stress und Spannungen innerhalb der Familie erhöhen und die Beziehung belasten. Wenn Familienmitglieder mit anderen Herausforderungen konfrontiert sind, kann dies ihre Vorhigkeit beeinträchtigen, gesund Beziehungen aufrecht zu halten und Konflikt konstruktiv zu lassen. Es ist wichtig zu betonen, dass die Ursachen für toxische Beziehungen komplex und vielschichtig sind und von Fall zu Fall unterschiedlich sein können. In ganzheitlich Betrachtung der individuellen, familiären und gesellschaftlichen Faktoren ist entscheidend, die Ursachen toxischer Beziehungen zu verstehen und Wege zur Heilung und Veränderung zu finden. Welche Sternzeichen sind sehr toxisch zueinander? Widder, 21. Mars 19. April and Krebs, 22. Juni 22. July. Widder neigen dazu, direct and impulsive zu sein. Während Krebs eher emotional and sensible sind. Diese Unterschied können zu Konflikten führen, wenn der Widder die Gefühle des Krebses verletzt, ohne es zu merken, oder wenn der Krebs sich vom aggressiven Verhalten des Widders bedroht verhält. Stier, 20. April 20. Mai and Wassermann, 20. January 18. Februar. Stier Schorzen Stabilität und Sicherheit, während Wassermann Freiheit und Unabhängigkeit bevorzugen. Diese unterschiedlichen Bedürfnisse können zu Spannungen führen, wenn der Stier sich eingeengt verhält oder der Wassermann sich nicht genuggebenden verhält. Zwillinge, 21. Mai 20. Juni and Steinbock, 22. December 19. Januar. Zwillinge sind bekannt für ihre Vielseitigkeit und Neugierde, während Steinbock oft ernsthaft und zielorientiert sind. Diese Unterschied können zu Missverständnissen führen, wenn der Zwilling sich vom ernsthaften und strukturierten Ansatz des Steinbocks eingeengt verhält oder wenn der Steinbock den Zwilling als oberflächlich ansieht. Krebs, 22. Juni 22. July and Wassermann, 20. January 18. Februar. Krebs sind oft emotional and familienorientiert, während Wassermann unabhängig und freiheitsliebend sind. Diese unterschiedlichen Bedürfnisse können zu Konflikten führen, wenn der Krebs sich vernachlässigt verhält oder der Wassermann sich eingeengt verhält. Löwe 23. July 22. August and Scorpion, 23. October 21. November. Löwen sind oft dominant und selbstbewusst, während Skorpion tiefgründig und geheimnisvoll sind. Diese Unterschied können zu Machtkämpfen und Eifersucht führen, wenn der Löwe die Geheimnis des Skorpions erforschen will oder der Skorpion sich von der Dominanz des Löwen bedroht verhält. Jungfrau, 23. August 22. September and Schütz, 22. November 21. December. Jungfrauen sind oft detailorientiert und analytisch, während Schützen abenteuer lustig und optimistisch sind. Diese Unterschied können zu Frustration führen,
wenn die Jungfrau sich vom Sorglosen verhalten des Schatzen gestet verhält oder der Schatz sich von der kritischen Natur der Jungfrau eingeschränkt verhält. Voyage 23. September 22. October and Steenbock 22. December 19. Januar. Wagen sind oft harmoniebedürftig und diplomatisch. Während Steenbock pragmatisch und diszipliniert sind. Dies Unterschied können zu Konflikten führen. Wenn die Voyage sich vom ernsthaften und nüchternen Ansatz des Steenbocks gestet verhält oder der Steenbock die Voyage als oberflächlich ansieht. Familiendynamik und Rollenverteilung. Die Familiendynamik und Rollenverteilung sind entscheidend Element in jeder Familie und können stark variieren. Sie beeinflussen die Interaktionen zwischen den Familienmitgliedern sowie die Art und Weise, wie Konflikt gelöst werden und Entscheidungen getroffen werden. Hier sind einige wichtige Aspekte der Familiendynamik und Rollenverteilung. Hierarchie und Autorität. Viele Familien haben eine implizite oder explicite Hierarchie, die bestimmt, wer das Sagen hat und wer welche Entscheidungen trifft. Dies kann auf Alter, Geschlecht, sozialen Status oder anderen Faktoren basieren. Die Hierarchie kann die Art und Weise beeinflussen, wie Familienmitglieder miteinander interagieren und wie Macht und Autorität ausgeübt werden. Eltern-Kind-Beziehungen. Die Beziehung zwischen Eltern und Kindern ist ein der grundlegendsten in der Familiendynamik. Eltern übernehmen typischerweise die Verantwortung für die Erziehung, Versorgung und emotionelle Unterstützung ihrer Kinder. Die Art und Weise, wie Eltern ihre Rolle interpretieren und ausführen, kann die Entwicklung und das Wohlbefinden ihrer Kinder stark beeinflussen. Geschwisterdynamik. Geschwister spielen eine wichtige Rolle in der Familiendynamik und können Entbindungen oder Konflikt haben, je nach ihrer Persönlichkeit, ihren Interessen und ihrer Position in der Familie. Die Dynamik zwischen Geschwistern kann von Rivalität, Kooperation, Unterstützung oder gegenseitiger Ignoranz geprägt sein und beeinflusst ihre soziale und emotionelle Entwicklung. Rollenverteilung. In vielen Familien gibt es bestimmt Rollen, die Familienmitglieder übernehmen, basierend auf ihrem Geschlecht, Alter oder anderen Faktoren. Zum Beispiel können Eltern die Rolle der Ernährer oder Haushaltsmanager übernehmen, während Kinder Rollen wie der Alter oder der Jungtier haben. Diese Rollen können festgelegt sein oder sich im Lauf der Zeit ändern, abhängig von den Bedürfnissen und Umständen der Familie. Kommunikationsmuster. Die Art und Weise, wie Familien miteinander kommunizieren, beeinflusst ihre Beziehungen und das Familienklima. Offen, respektvoll Communication kann zu einer gesunden Familiendynamik führen, während Missverständnis, Schweigen oder feindselige Communication zu Konflikten und Spannungen führen können. Einfluss externer Faktoren. Externe Faktoren wie Kultur, Religion, sozioökonomischer Status und der gesellschaftliche Einfluss können ebenfalls die Familiendynamik und Rollenverteilung beeinflussen. Familien passen sich oft an die Erwartungen und Normen ihrer Gemeinschaften und können dadurch bestimmt Verhaltensweisen oder Rollen übernehmen. Es ist wichtig zu betonen, dass Familiendynamik und Rollenverteilung in jeder Familie einzigartig sind und sich im Lauf der Zeit verändern können. Ingesund Familiendynamik zeichnet sich oft durch Flexibilität, offene Communication, gegenseitigen Respekt und Unterstützung aus. Wenn Probleme in der Familiendynamik auftreten, kann es hilfreich sein, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen,
Konflikt zulassen und das Wohlbefinden aller Familienmitglieder zu fördern. Traumatische Erfahrungen und ungelöst Konflikt. Traumatische Erfahrungen und ungelöst Konflikt können tief Spuren in Familien hinterlassen und die Dynamik innerhalb der Familie stark beeinflussen. Diese Erfahrungen können von Missbrauch, Vernachlässigung, dem Verlust eines geliebten Menschen bis hin zu schweren Krankheiten oder finanziellen Schwierigkeiten reichen. Ungelöst Konflikt können auch aus zwischenmenschlichen Problemen wie Streitigkeiten, ungelöste Trauer oder unerfüllten Bedürfnissen resultieren. Hier sind einige wichtige Aspekte, die sich aus traumatischen Erfahrungen und ungelösten Konflikten ergeben können. Vertrauensbruch und emotionelle Distanz. Traumatische Erfahrungen und ungelöst Konflikt können zu einem Vertrauensbruch zwischen Familienmitgliedern führen. Betroffene können Schwierigkeiten haben, anderen zu vertrauen oder sich emotional zu öffnen, aus Angst vor erneutem Schmerz oder Enttäuschung. Dies kann zu einer emotionalen Distanz zwischen den Familienmitgliedern führen und die Bindung zwischen ihnen beeinträchtigen. Ungesunde Bewältigungsmechanismen. Familienmitglieder können ungesunde Bewältigungsmechanismen entwickeln, mit traumatischen Erfahrungen oder ungelösten Konflikten umzugehen. Dies können Verhaltensweisen wie Rückzug, Verleugnung, Suchtmittelmissbrauch oder Aggression sein, die dazu dienen, die emotionalen Schmerzen zu betäuben oder zu vermeiden. Diese Bewältigungsmechanismen können die Familiendynamik weiter belasten und zu zusätzlichen Problemen führen. Cyklus von Gewalt oder Missbrauch. Traumatische Erfahrungen wie Missbrauch oder Vernachlässigung können dazu führen, dass sich bestimmte Verhaltensmuster in der Familie wiederholen. Kinder, die Missbrauch erlebt haben, können später selbst zu Tätern werden, oder Opfer von Missbrauch können sich in wiederholten toxischen Beziehungen wiederfinden. Dieser Zyklus von Gewalt oder Missbrauch kann schwer zu durchbrechen sein und erfordert oft professionelle Hilfe und Intervention. Gesundheitliche Auswirkungen. Traumatische Erfahrungen und ungelöst Konflikt können auch schwerwiegende gesundheitliche Auswirkungen haben, sowohl auf physischer als auch auf psychischer Ebene. Familienmitglieder können unter Depressionen, Angstzustanden, posttraumatischen Belastungsstörungen, PTBS, Schlafstörungen oder anderen psychischen Gesundheitsproblemen leiden. Die chronische Belastung durch Stress kann auch das Immunsystem schwächen und das Risiko für verschiedene gesundheitliche Probleme erhöhen. Kommunikationsstörungen und Isolation. Ungelöst Konflikt können zu Kommunikationsstörungen innerhalb der Familie führen, wodurch wichtige Bedürfnisse und Gefühle nicht angemessen ausgedrückt werden können. Dies kann zu Missverständnissen, Frustrationen und weiteren Konflikten führen. Familienmitglieder können sich auch emotional isoliert fühlen, wenn sie das Gefühl haben, nicht gehört oder verstanden zu werden, was zu einem Gefühl der Einsamkeit und Entfremdung führen kann. Es ist wichtig zu betonen, dass die Bewältigung von traumatischen Erfahrungen und ungelösten Konflikten in der Familie sieht, Geduld und Unterstützung erfordert. Professionelle Hilfe in Form von Therapie, Beratung oder Familientherapie kann dabei helfen, die Wunden der Vergangenheit zu heilen, Kommunikationsbarrieren zu überwinden und eine Familiendynamik wiederherzustellen. Externe Einfluss und gesellschaftliche Normen. Externe Einfluss und gesellschaftliche Normen spielen eine bedeutende Rolle in der Formung der Familiendynamik und können sowohl positive als auch negative Auswirkungen haben.
Dies Einfluss können von kulturellen Traditionen über sozioökonomische Bedingungen bis hin zu politischen Ereignissen reichen. Hier sind einige wichtige Aspekte, wie externe Einfluss und gesellschaftliche Normen die Familiendynamik beeinflussen können. Kulturelle Traditionen und Wert. Kulturelle Traditionen und Wert können einen erheblichen Einfluss auf die Familiendynamik haben. Verschiedene Kulturen haben unterschiedliche Vorstellungen von Familienrollen, geschlechtliche Dynamiken, Erziehungsmethoden und Familienzusammenhalt. Diese Traditionen und Wert werden oft von Generation zu Generation weitergegeben und prägen die Art und Weise, wie Familien miteinander interagieren und Beziehungen aufbauen. Sozioökonomische Bedingungen. Die sozioökonomischen Bedingungen, unter denen eine Familie lebt, können ihre Dynamik erheblich beeinflussen. Faktoren wie Einkommen, Beschäftigungsstatus, Wohnverhältnis und Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung können das Familienleben prägen und bestimmen. Welche Ressourcen und Unterstützung Familienmitglieder erhalten. Finanzielle Schwierigkeiten können zu Stress, Konflikten und Belastungen innerhalb der Familie führen. Politisch und rechtliche Rahmenbedingungen. Politisch und rechtliche Rahmenbedingungen können die Rechte und Pflichten von Familienmitgliedern sowie die Struktur und Funktionsweise von Familien beeinflussen. Gesetz und Politik in Bezug auf Scheidung, Kinderbetreuung, Familienleistungen und soziale Unterstützung haben direkt Auswirkungen auf das Familienleben und können die Familiendynamik maßgeblich beeinflussen. Medien und Technologie. Medien und Technologie spielen eine immer größere Rolle im Familienleben und können die Familiendynamik beeinflussen, indem sie die Kommunikation, Interaktion und Aktivitäten der Familienmitglieder beeinflussen. Die Nutzung von Social Media, Fernsehen, Smartphones und anderen Technologien kann das Familienleben sowohl bereichern als auch belasten. Je nachdem, wie sie genutzt werden und welche Auswirkungen sie auf die zwischenmenschlichen menschlichen Beziehungen haben. Gesellschaftliche Normen und Erwartungen. Gesellschaftliche Normen und Erwartungen prägen die Vorstellungen darüber, wie Familien funktionieren sollten und welche Rollen Familienmitglieder innerhalb der Familie einnehmen sollten. Diese Normen können sich auf geschlechtliche, Elternschaft, Karriere, Bildung, Religion und an der Bereich des Familienlebens beziehen. Familien können sich einem erheblichen Druck ausgesetzt fühlen, diesen Normen und Erwartungen zu entsprechen, was zu Konflikten und Spannungen führen kann. Insgesamt sehen diese Einfluss und gesellschaftlichen Normen, wie vielschichtig und dynamisch die Familiendynamik sein kann. Familien müssen oft mit einer Vielzahl von externen Einflüssen jonglieren und ihre Dynamik entsprechend anpassen, mit den Herausforderungen des modernen Lebens umzugehen. In offene Kommunikation, gegenseitiger Respekt und die Bereitschaft zur Anpassung können dabei helfen, ingesund Familiendynamik zu fördern und Beziehungen zu stärken. Folgen toxische Beziehungen in der Familie. Toxische Beziehungen in der Familie können schwerwiegende und langfristige Folgen für alle Beteiligten haben. Diese Folgen können sich auf verschiedene Aspekte des Lebens auswirken und das Wohlbefinden sowie die Lebensqualität der Familienmitglieder beeinträchtigen. Hier sind einige der häufigsten Folgen toxischer Beziehungen in der Familie. Psychische Gesundheit. Toxische Beziehungen können zu erheblichen psychischen Gesundheitsproblemen führen, darunter Depressionen, Angstzustand, posttraumatische Belastungsstörungen, PTBS, Essstörungen und andere psychische Störungen.
Das ständige Leben in einem Umfeld der Unsicherheit, Angst und Negativität kann das Selbstwertgefühl und das psychische Wohlbefinden der Betroffenen erheblich beeinträchtigen. Emotionelle Instabilität. Familienmitglieder, die in toxischen Beziehungen aufwachsen oder leben, können oft mit starken emotionalen Schwankungen und Instabilität kämpfen. Sie können Schwierigkeiten haben, ihr Gefühl zu regulieren, und sich häufig überwältigt fühlen von Wut, Traurigkeit, Frustration oder Verzweiflung. Dies kann zu einem Gefühl der Hilflosigkeit und Unfähigkeit führen, angemessen mit emotionalen Herausforderungen umzugehen. Social Isolation. Toxische Beziehungen können dazu führen, dass sich Betroffene sozial isolieren und Schwierigkeiten haben, enge Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen oder aufrechtzuerhalten. Sie können sich zurückziehen, sich vor weiterem Schaden zu schützen, oder Schwierigkeiten haben, anderen zu vertrauen und sich ihnen zu öffnen. Dies kann zu einem Gefühl der Einsamkeit und Isolation führen, das die psychische Gesundheit weiter verschlechtert. Geringes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen. Menschen, die in toxischen Beziehungen aufwachsen oder leben, können oft ein geringes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen entwickeln. Sie können sich als wortlos, ungeliebt oder unwichtig fühlen und Schwierigkeiten haben, ihre eigenen Bedürfnisse und Grenzen zu erkennen und zu verteidigen. Dies kann zu einem Zyklus der Selbstkritik und Selbstzweifel führen, der ihr Leben in allen Bereichen beeinträchtigt. Physische Gesundheit. Toxische Beziehungen können auch negative Auswirkungen auf die physische Gesundheit haben. Chronischer Stress, der mit toxischen Beziehungen verbunden ist, kann das Immunsystem schwächen und das Risiko für verschiedene gesundheitliche Probleme erhöhen, darunter Herzkrankheiten, Diabetes, Schlafstörungen und Magen-Darm-Beschwerden. Die Betroffenen können sich ständig müde, erschöpft und körperlich unwohl fühlen. Zwischenmenschliche Beziehungen. Toxische Beziehungen können auch langfristige Auswirkungen auf zwischenmenschliche Beziehungen haben. Menschen, die in toxischen Beziehungen aufgewachsen sind, haben oft Schwierigkeiten, gesunde Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen oder aufrechtzuerhalten. Sie können Verhaltensmuster aus der Vergangenheit wiederholen und sich in ordentlichen dynamischen Beziehungen wiederfinden, was zu einem Zyklus von Schmerz und Leid führen kann. Insgesamt können die Folgen toxischer Beziehungen auf die Familie weitreichend und langanhaltend sein. Es ist wichtig, diese Folgen anzuerkennen und Unterstützung sowie Hilfe anzubieten, den Betroffenen zu helfen, mit den Auswirkungen toxischer Beziehungen umzugehen und ein Leben voller Liebe, Frieden und Wohlbefinden zu führen. Professionelle Hilfe in Form von Therapie, Beratung oder Familientherapie kann dabei unterstützen, Heilung und Veränderung zu ermöglichen. Psychische Auswirkungen auf Kinder und Erwachsene. Toxische Beziehungen in der Familie können sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen schwerwiegende psychische Auswirkungen haben. Diese Auswirkungen können das Selbstwertgefühl, die emotionelle Stabilität, die Beziehungsfähigkeiten und das allgemeine Wohlbefinden beeinträchtigen. Hier sind einige der häufigsten psychischen Auswirkungen auf Kinder und Erwachsene. Kinder. Geringes Selbstwertgefühl. Kinder, die in toxischen Familienverhältnissen aufwachsen, können ein geringes Selbstwertgefühl entwickeln. Sie können das Gefühl haben,
nicht gut genug zu sein oder kein liebend Anerkennung zu verdienen. Angst und Unsicherheit. Kinder können unter starken Angsten und Unsicherheiten leiden, insbesondere wenn sie mit häuslicher Gewalt, Missbrauch oder Vernachlässigung konfrontiert sind. Sie können sich ständig in Alarmbereitschaft befinden und das Gefühl haben, dass die Welt ein unsicherer und gefährlicher Ort ist. Verhaltensproblem. Toxische Beziehungen in der Familie können zu Verhaltensproblemen führen, wie Aggression, Rückzug, Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätsstörungen, ADHS, oder oppositionelle Trotzverhalten. Kinder können Schwierigkeiten haben, angemessen mit ihren Emotionen umzugehen und ihre Bedürfnisse auf gesund Weise auszudrücken. Skelettische Leistungen. Kinder, die unter toxischen Familienverhältnissen leiden, können oft Probleme in der Schule haben, wie schulische Leistungen, Schwierigkeiten beim Konzentrieren oder Unruhe im Unterricht. Sie können Schwierigkeiten haben, sich auf ihre Schularbeiten zu konzentrieren oder ihre Hausaufgaben zu erledigen. Aufgrund von emotionalen Belastungen zu Hause. Erwachsen. Depression und Angst. Erwachsen. Die in toxischen Familien aufgewachsen sind oder sich in toxischen Beziehungen befinden, haben ein erhöhtes Risiko für Depressionen und Angststörungen. Die langfristige Belastung durch Stress, Trauma und Konflikt kann das Risiko für psychische Erkrankungen erhöhen und die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen. Bindungsproblem. Toxische Beziehungen können zu Bindungsproblemen führen, indem sie das Vertrauen in andere Menschen erschüttern und die Fähigkeit beeinträchtigen, gesund Beziehungen aufzubauen und aufrecht zu halten. Erwachsene können Schwierigkeiten haben, sich emotional zu öffnen oder anderen zu vertrauen, aus Angst vor Verletzungen oder Ablehnung. Selbstwertproblem. Toxische Beziehungen können das Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen von Erwachsenen stark beeinträchtigen. Sie können sich minderwertig, ungeliebt oder unwichtig fühlen und Schwierigkeiten haben, ihre eigenen Bedürfnisse und Grenzen zu erkennen und zu verteidigen. Wiederholungsmuster. Erwachsene, die in toxischen Familien aufgewachsen sind, haben oft ein erhöhtes Risiko, ordentlich Beziehungsmuster in ihrem eigenen Leben zu wiederholen. Sie können sich in toxischen Beziehungen wiederfinden oder ungesund Verhaltensmuster aus der Vergangenheit wiederholen, ohne es zu merken. Posttraumatische Belastungsstörung. PTBS. In extremen Fällen können traumatische Erfahrungen in toxischen Familien zu PTBS führen, insbesondere wenn es Gewalt, Missbrauch oder Vernachlässigung geht. PTBS ist eine ernsthafte psychische Störung, die intensiv emotionell und körperlich Symptome verursachen kann und professionelle Hilfe erfordert. Es ist wichtig zu betonen, dass diese Auswirkungen variieren können und von vielen Faktoren abhängen, einschließlich der Art und Schwere der toxischen Beziehung, der individuellen Resilienz und den verfügbaren Unterstützungssystemen. Professionelle Hilfe in Form von Therapie, Beratung oder Familientherapie kann dabei helfen, die psychischen Auswirkungen anzugehen und den Betroffenen zu helfen, ein Leben voller Gesundheit und Wohlbefinden zu führen. Social Isolation und Probleme zwischen menschlichen Beziehungen. Social Isolation und Probleme zwischen menschlichen Beziehungen sind häufig Folgen toxischer Beziehungen in der Familie. Diese Probleme können sich auf verschiedene Lebensbereiche auswirken und das Wohlbefinden der Betroffenen stark beeinträchtigen.
Hier sind einige der möglichen Auswirkungen. Soziale Isolation. Zurückgezogenheit. Personen, die in toxischen Familienverhältnissen aufgewachsen sind oder sich in toxischen Beziehungen befinden, neigen oft dazu, sich zurückzuziehen und soziale Interaktionen zu meiden. Sie fühlen sich möglicherweise unsicher oder unwohl in Gesellschaft anderer Menschen und bevorzugen es, allein zu sein. Verlust von sozialen Kontakten. Toxische Beziehungen können dazu führen, dass Betroffene den Kontakt zu Freunden, Familie und anderen wichtigen Bezugspersonen verlieren. Sie ziehen sich möglicherweise von ihren sozialen Netzwerken zurück, sich vor weiterem Schaden zu schützen oder aus Angst vor Zurückweisung oder Kritik. Gefühl der Einsamkeit. Soziale Isolation kann zu einem starken Gefühl der Einsamkeit führen, auch wenn die Betroffenen von anderen Menschen umgeben sind. Sie können das Gefühl haben, nicht verstanden oder unterstützt zu werden und keine Verbindung zu anderen Menschen herstellen zu können. Probleme zwischen menschlichen Beziehungen. Vertrauensproblem. Toxische Beziehungen können das Vertrauen in andere Menschen erschüttern und zu Vertrauensproblemen führen. Betroffene haben möglicherweise Schwierigkeiten, anderen zu vertrauen und sich emotional zu öffnen, aus Angst vor Verletzung oder Ablehnung. Schwierigkeiten bei der Konfliktbewältigung. Personen, die in toxischen Familienverhältnissen aufgewachsen sind, haben oft Schwierigkeiten, Konflikt aufgessend und konstruktiv Weise anzugehen. Sie können Konfrontationen vermeiden oder sich passiv-aggressiv verhalten, anstatt ihr Bedürfnis klar zu kommunizieren und Konflikt zu lassen. Geringe Bindungsfähigkeit. Toxische Beziehungen können die Fähigkeit beeinträchtigen, engend unterstützend Bindungen zu anderen Menschen aufzubauen und aufrecht zu halten. Betroffene können Schwierigkeiten haben, sich emotional zu öffnen und eine echte Verbindung zu anderen aufzubauen, was ihre zwischen menschlichen Beziehungen belastet. Wiederholungsmuster. Menschen, die in toxischen Familien aufgewachsen sind, haben oft ein erhöhtes Risiko, ordentlich Beziehungsmuster in ihrem eigenen Leben zu wiederholen. Sie können sich in wiederholten toxischen Beziehungen wiederfinden oder anschließend Verhaltensmuster aus der Vergangenheit wiederholen, ohne es zu merken. Soziale Isolation und Probleme zwischen menschlichen Beziehungen können das Wohlbefinden und die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen. Es ist wichtig, dieses Problem anzuerkennen und professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, sie anzugehen und zwischen menschliche Beziehungen aufzubauen. Therapie, Beratung und Unterstützungsgruppen können dabei helfen, die soziale Isolation zu überwinden und die Fähigkeiten zur Bewältigung zwischen menschlicher Beziehungen zu verbessern. Langfristige Konsequenzen für das individuelle Wohlbefinden. Toxische Beziehungen in der Familie können langfristige Konsequenzen für das individuelle Wohlbefinden haben, die das Leben der Betroffenen in vielerlei Hinsicht beeinflussen können. Diese Konsequenzen können sowohl auf psychischer als auch auf physischer Ebene auftreten und das Wohlbefinden der Betroffenen stark beeinträchtigen. Hier sind einige der langfristigen Konsequenzen für das individuelle Wohlbefinden. Psychische Gesundheit, Depression und Angst. Toxische Beziehungen können das Risiko für Depressionen und Angststörungen erhöhen. Die Betroffenen oft einem chronischen Stress ausgesetzt sind und Schwierigkeiten haben, mit den emotionalen Belastungen umzugehen. Posttraumatische Belastungsstörung. PTBS. Menschen,
die traumatische Erfahrungen in toxischen Beziehungen erlebt haben, können ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung von PTBS haben, was zu intensiven emotionalen und körperlichen Symptomen führen kann. Selbstwertproblem. Toxische Beziehungen können das Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen der Betroffenen stark beeinträchtigen, was zu geringem Selbstwertgefühl, Selbstzweifel und einer negativen Selbstwahrnehmung führen kann. Physische Gesundheit. Stressbedingte Erkrankungen. Chronischer Stress, der mit toxischen Beziehungen verbunden ist, kann das Risiko für stressbedingte Erkrankungen wie Herzkrankheiten, Diabetes, Magen-Darm-Probleme und Schlafstörungen erhöhen. Schlafstörungen. Betroffen von toxischen Beziehungen können häufig unter Schlafstörungen leiden, die sich negativ auf ihre physische Gesundheit, ihre Leistungsfähigkeit und ihre Lebensqualität auswirken können. Zwischenmenschliche Beziehungen. Schwierigkeiten bei der Bindung. Menschen, die in toxischen Beziehungen aufgewachsen sind oder sich in solchen befinden, haben oft Schwierigkeiten, Gessend und unterstützend Bindungen zu anderen Menschen aufzubauen und aufrecht zu halten. Wiederholungsmuster. Betroffen haben ein erhöhtes Risiko, ordentlich Beziehungsmuster in ihrem eigenen Leben zu wiederholen, was zu weiteren toxischen Beziehungen und einer weiteren Verschlechterung ihres Wohlbefindens führen kann. Lebensqualität. Eingeschränkte Lebensqualität. Toxische Beziehungen können die Lebensqualität der Betroffenen erheblich beeinträchtigen, indem sie das tägliche Leben belasten, die Freude am Leben mindern und die Fähigkeit beeinträchtigen, die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Berufliche und akademische Leistung. Leistungsproblem. Menschen, die unter toxischen Beziehungen leiden, können oft Schwierigkeiten haben, sich auf ihre beruflichen oder akademischen Aufgaben zu konzentrieren und ihre Leistungsfähigkeit zu erhalten, was zu Problemen am Arbeitsplatz oder in der Schule führen kann. Lebensziel und Lebenszufriedenheit. Herausforderungen bei der Lebensplanung. Toxische Beziehungen können die Fähigkeit beeinträchtigen, langfristig Lebensziel zu setzen und zu verfolgen, und die Lebenszufriedenheit beeinträchtigen, indem sie das Gefühl der Erfüllung und Sinnhaftigkeit im Leben mindern. Dies langfristigen Konsequenzen für das individuelle Wohlbefinden siegen. Wie wichtig es ist, toxische Beziehungen zu erkennen und professionell Hilfe in Anspruch zu nehmen, sie zu bewältigen und ein Leben voller Gesundheit, Glück und Erfüllung zu führen. Therapie. Beratung und Unterstützungsgruppen können dabei helfen, die psychischen und physischen Auswirkungen toxischer Beziehungen anzugehen und langfristige Heilung zu ermöglichen. Hilfe und Unterstützung für Betroffene. Für Betroffene toxischer Beziehungen in der Familie gibt es verschiedene Formen von Hilfe und Unterstützung, die ihnen dabei helfen können, mit den Herausforderungen umzugehen und Heilung zu finden. Hier sind einige Möglichkeiten der Hilfe und Unterstützung. Therapie und Beratung. Individuelle Therapie. Individuelle Therapie bei einem qualifizierten Therapeuten oder Psychologen kann Betroffenen helfen, ihre Erfahrungen zu verarbeiten, ihre psychischen Gesundheitsprobleme anzugehen und Bewältigungsstrategien zu entwickeln. Familientherapie. Familientherapie kann eine effektive Möglichkeit sein, die Familiendynamik zu verbessern, Kommunikationsprobleme anzugehen und Konflikt zu lösen.
Durch ihn professionell begleiten können Familienmitglieder gemeinsam an der Bewältigung der Problemarbeitung und ihn unterstützende Umgebung schaffen. Unterstützungsgruppen. Selbsthilfegruppen. Selbsthilfegruppen bieten Betroffenen die Möglichkeit, sich mit anderen Personen in ordentlichen Situationen auszutauschen, sich gegenseitig zu unterstützen und praktisch Ratschläge und Informationen zu erhalten. Dies kann dazu beitragen, das Gefühl der Isolation zu verringern und ihn unterstützen Gemeinschaft aufzubauen. Soziale Unterstützung. Freund und Familie. Das Teilen der Erfahrungen mit vertrauenswürdigen Freunden und Familienmitgliedern kann eine wichtige Form der emotionalen Unterstützung sein. Diese Personen können ein auf ihn so bieten, mit Gefühlsiegen und praktisch Hilfe anbieten, den Betroffenen zu helfen, mit den Herausforderungen umzugehen. Unterstützend Netzwerk. Die Teilnehmen sozialen Aktivitäten, Gruppen oder Clubs außerhalb der Familie kann dazu beitragen, neue soziale Verbindungen aufzubauen, das Selbstwertgefühl zu stärken und das Gefühl der sozialen Isolation zu verringern. Schutzmaßnahmen. Schutz vor weiterem Schaden. Es ist wichtig, Schutzmaßnahmen zu ergreifen, sich vor weiterem Schaden zu schützen, sei es durch den Rückzug aus toxischen Beziehungen, die Festlegung klarer Grenzen oder die Inanspruchnahme rechtlicher Unterstützung, wenn nötig, Selbstversorge, Gessend Lebensgewohnheiten, die Pflege von gessenden Lebensgewohnheiten wie ausgewogener Ernährung, regelmäßige Bewegung und ausreichendem Schlaf kann dazu beitragen, das allgemeine Wohlbefinden zu verbessern und Stress abzubauen. Entspannungstechniken. Das Erlernen und Anwenden von Entspannungstechniken wie Meditation, Yoga oder tiefem Atmen kann dabei helfen, Stress abzubauen, die emotionelle Stabilität zu verbessern und das allgemeine Wohlbefinden zu fördern. Professionelle Hilfe suchen. Es ist wichtig, nicht zögern, professionelle Hilfe zu suchen, wenn die Bewältigung allein nicht ausreicht oder wenn die Situation eskaliert. Therapeuten, Berater, Sozialarbeiter und andere professionelle Hilfe stehen zur Verfügung, Betroffenen zu helfen und sie auf ihrem Weg zur Genesung zu unterstützen. Es ist wichtig zu betonen, dass jede Person individuell Bedürfnis und Vorlieben hat, wenn es Hilfe und Unterstützung geht. Daher ist es ratsam, verschiedene Optionen zu erkennen und diejenigen auszuwählen, die am besten zu den eigenen Bedürfnissen passen. Psychotherapeutische Ansatz und Beratungsstellen. Es gibt ein Vielzahl von psychotherapeutischen Ansätzen und Beratungsstellen, die Betroffenen toxischer Beziehungen in der Familie Unterstützung und Hilfe bieten können. Hier sind einige der häufigsten psychotherapeutischen Ansatzmöglichkeiten, Beratungsstellen zu finden. Psychotherapeutische Ansatz. Cognitive Verhaltenstherapie, KVT. Die KVT ist ein evidenzbasiertes Therapieverfahren, das darauf abzielt, negativ denkend Verhaltensmuster zu identifizieren und zu verändern. Betroffen lernen dabei, gesunde Denkweisen und Bewältigungsstrategien zu entwickeln, mit stressigen Situationen umzugehen. Traumatherapie. Spezialisierte Therapieformen wie die Traumatherapie können dabei helfen, traumatische Erfahrungen zu verarbeiten und die Symptome von PTBS zu lindern. Methoden wie EMDR, Eye-Movement Desensitization and Reprocessing and Somatic Experiencing sind häufig Ansätze in der Traumatherapie. Familientherapie.
In der Familientherapie werden Familienmitglieder gemeinsam behandelt, die Dynamik innerhalb der Familie zu verbessern und Konflikt zu lassen. Ziel ist es, Kommunikationsmuster zu verbessern, Beziehungen zu stärken und die Familie als Unterstützungssystem zu etablieren. Systemische Therapie. Die systemische Therapie betrachtet Probleme innerhalb eines sozialen Kontexts und untersucht die Wechselwirkungen zwischen Familienmitgliedern sowie anderen Systemen, denen der Betroffene angehört. Der Fokus liegt darauf, gesund Beziehungsmuster zu fördern und die Familiendynamik positiv zu beeinflussen. Psychodynamische Therapie. Diese Therapieform konzentriert sich auf die unbewussten psychischen Prozesse und frühen Erfahrungen, die das Verhalten und die Emotionen des Einzelnen beeinflussen. Der Therapeut hilft dabei, tiefliegende Konflikte und Muster zu identifizieren und zu bearbeiten. Beratungsstellen und Hilfsorganisationen, Psychologen und Psychotherapeuten. Sie können auf Eigeninitiative oder auf Überweisung eines Hausarztes aufgesucht werden. Psychologen und Psychotherapeuten bieten eine Vielzahl von Therapieansätzen und können individuell auf die Bedürfnisse der Betroffenen eingehen. Beratungsstellen für Familien und Beziehungen. Es gibt spezialisierte Beratungsstellen, die sich auf Familien- und Beziehungsprobleme spezialisiert haben. Sie bieten professionelle Unterstützung, Beratungsgespräche und therapeutische Interventionen für Einzelpersonen, Paar- und Familien, Krisenzentren und Hotlines. In vielen Ländern gibt es Krisenzentren und Hotlines, die rund die erreichbar sind und kostenlos telefonische Beratung und Unterstützung für Menschen in Krisensituationen bieten. Sozialdienst und Behörden. Sozialdienst und Behörden können ein wichtige Anlaufstelle sein, Hilfe und Unterstützung bei familiären Problemen zu erhalten. Sie bieten Unterstützung bei der Bewältigung von Krisen, Sicherheitseinschätzungen und Zugang zu weiteren Hilfsangeboten. Online-Ressourcen. Es gibt ein Vielzahl von Online-Ressourcen, darunter Websites, Foren, Chatrooms und Selbsthilfegruppen, die Informationen, Unterstützung und Austausch für Betroffene toxischer Beziehungen bieten. Es ist wichtig, sich an qualifizierte Fachkräfte und Einrichtungen zu wenden, die Erfahrung mit der Behandlung von toxischen Beziehungen und deren Auswirkungen haben. Eine frühzeitige Intervention und Unterstützung können dabei helfen, langfristig negative Folgen zu verhindern und den Weg zur Genesung zu ebnen. Strategien für den Umgang mit toxischen Beziehungen. Der Umgang mit toxischen Beziehungen in der Familie erfordert oft Zeit, Geduld und Selbstreflexion. Hier sind einige Strategien, die Betroffene anwenden können, mit toxischen Beziehungen umzugehen. Grenzen setzen. Es ist wichtig, klar Grenzen zu setzen und dies konsequent durchzusetzen. Dies kann bedeuten, dass man sich von bestimmten Familienmitgliedern distanziert, bestimmt Themen nicht mehr anspricht oder sich von belastenden Situationen zurückzieht. Selbstversorge praktizieren. Betroffene sollten sich Zeit für Selbstversorge nehmen und sich ihr körperliches, emotionales und geistiges Wohlbefinden kümmern. Dies kann regelmäßige Bewegung, ausgewogene Ernährung, ausreichend Schlaf, Entspannungstechniken und das Einholen von professioneller Unterstützung umfassen. Konfliktvermeidung, wenn nötig. In einigen Fällen kann es ratsam sein, Konflikt zu vermeiden, wenn sie zu einer Verklärung der Situation führen könnten. Dies bedeutet nicht,
Das man sein Gefähel unterdrücken sollt, sondern das man wartet, wann und wie man sich in Konfliktsituationen einbringt, sich unterstützung holen. Es ist wichtig, sich nicht allein zu fallen und Unterstützung von vertrauenswürdigen Freunden, anderen Familienmitgliedern, Therapeuten oder Beratungsstellen zu suchen. Der Austausch mit anderen kann helfen, Perspektiven zu gewinnen und neue Bewältigungsstrategien zu entwickeln. Sich auf die eigenen Stärken konzentrieren. Betroffene sollten sich auf ihre eigenen Stärken und Ressourcen konzentrieren und sich daran erinnern, dass sie die Fähigkeit haben, schwierige Situationen zu bewältigen und Veränderungen herbeizuführen. Negativ Selbstgespräch hinterfragen. Betroffene sollten negativ Selbstgespräch und Selbstzweifel hinterfragen und bewusst positiv Selbstversorgerpraktiken kultivieren. Die Entwicklung einer positiven Selbstwahrnehmung kann helfen, das Selbstwertgefühl zu stärken und das eigene Wohlbefinden zu verbessern. Professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Es ist wichtig zu erkennen, dass manchmal professionelle Hilfe notwendig ist, mit toxischen Beziehungen umzugehen. Ein Therapeut oder Berater kann dabei helfen, belastende Emotionen zu verarbeiten, passende Bewältigungsstrategien zu entwickeln und Unterstützung bei schwierigen Entscheidungen zu bieten. Schrittweise Veränderungen anstreben. Der Umgang mit toxischen Beziehungen erfordert oft schrittweise Veränderungen und Anpassungen. Betroffene können kleine Schritte setzen, ihre Situation zu verbessern, und sich langsam in Richtung eines gesünderen und unterstützenderen Umfelds bewegen. Es ist wichtig zu betonen, dass es keine universelle Lösung für den Umgang mit toxischen Beziehungen gibt und dass jede Person individuell entscheiden muss, welche Strategien am besten zu ihr passen. Es kann auch hilfreich sein, sich daran zu erinnern, dass Veränderungen Zeit brauchen und dass es in Ordnung ist, Hilfe zu bitten, wenn man sich überfordert fühlt. Prevention toxischer Beziehungen in der Familie. Die Prevention toxischer Beziehungen in der Familie ist von entscheidender Bedeutung, das Wohlbefinden aller Familienmitglieder zu schützen und gesunde Beziehungen zu fördern. Hier sind einige wichtige Ansätze zur Prevention toxischer Beziehungen. Förderung gesunder Kommunikation. Offen und respektvoll Kommunikation ist ein Eckpfeiler gesunder Beziehungen. Eltern sollten ihren Kindern beibringen, ihre Gedanken und Gefühle auszudrücken und zu sichern, ohne zu urteilen oder zu kritisieren. Regelmäßige Familienbesprechungen können dabei helfen, konfliktfreudig anzugehen und Lösungen gemeinsam zu finden. Vermittlung von Konfliktlösungsfähigkeiten. Kinder sollten freudig lernen, wie man Konflikt auf konstruktive Weise löst und Kompromiss eingeht. Eltern können als Vorbilder dienen, indem sie sehen, wie man Probleme anspricht, Konflikt angeht und friedlich Lösungen findet. Aufbau eines unterstützenden Familienumfelds. Familienmitglieder sollten sich gegenseitig unterstützen, ermutigen und respektieren. Ein Gefühl der Verbundenheit und Solidarität kann dazu beitragen, toxische Dynamiken zu verhindern und das Wohlbefinden aller Familienmitglieder zu fördern. Grenzen und Respekt setzen. Kinder sollten lernen, ihre eigenen Grenzen zu erkennen und zu respektieren sowie die Grenzen anderer zu akzeptieren. Eltern sollten ihren Kindern beibringen, dass es in Ordnung ist, nein zu sagen und sich selbst zu schützen, auch gegenüber Familienmitgliedern. Achtsamer Umgang mit Emotionen und Stress. Es ist wichtig, Kindern beizubringen,
Wie sie ihre Emotionen erkennen, benennen und aufgessen Weis damit umgehen können. Der Umgang mit Stress und negativen Emotionen kann dazu beitragen, dass dies nicht zu explosiven Konflikten oder toxischen Verhaltensweisen führen. Schaffung eines positiven Familienklimas. Ein unterstützendes und liebevolles Familienklima kann dazu beitragen, das Wohlbefinden aller Familienmitglieder zu fördern und toxische Beziehungen zu verhindern. Gemeinsame Aktivitäten, Traditionen und positive Erlebnisse können die Bindung innerhalb der Familie stärken und ein Gefühl der Zugehörigkeit vermitteln. Erlernen von gesunden Beziehungsmustern. Eltern sollten ihren Kindern gesunde Beziehungsmuster vorleben und sie ermutigen, positive Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen. Kinder sollten lernen, ihre eigenen Bedürfnisse zu erkennen und zu kommunizieren. Sowie Respekt, Empathie und Mitgefühl gegenüber anderen zu entwickeln. Früherkennung und Intervention bei Anzeichen toxischer Beziehungen. Es ist wichtig, frühzeitig auf Anzeichen toxischer Beziehungen zu achten und gegebenenfalls professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Eltern, Lehrkräfte und andere Bezugspersonen sollten sensibilisiert sein für Verhaltensänderungen, emotionelle Probleme oder Anzeichen von Missbrauch bei Kindern und Jugendlichen. Durch die Förderung gesunder Kommunikation, Konfliktlösungsfähigkeiten, unterstützende Familienbeziehungen und positive Beziehungsmuster können Familien dazu beitragen, toxische Beziehungen zu vermeiden und ein Umfeld zu schaffen, das Wohlbefinden und die Entwicklung aller Familienmitglieder fördert. Früherkennung und Intervention bei problematischen Verhaltensmustern. Die Früherkennung und Intervention bei problematischen Verhaltensmustern ist entscheidend, toxische Beziehungen in der Familie zu verhindern oder ihnen entgegenzuwirken. Hier sind einige wichtige Schritte zur Früherkennung und Intervention. Achtsamkeit für Verhaltensänderungen. Bezugspersonen sollten achtsam sein für Verhaltensänderungen bei Familienmitgliedern, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen. Dies können plötzlich Stimmungsschwankungen, Rückzug aus sozialen Aktivitäten, Aggressivität, Depressionssymptome oder andere Verhaltensänderungen sein. Offene Kommunikation fördern. Es ist wichtig, offene und unterstützende Kommunikation in der Familie zu fördern, damit Familienmitglieder sich sicher fühlen, über ihre Gefühle und Probleme zu sprechen. Eltern sollten ihren Kindern das Gefühl geben, dass sie jederzeit überall sprechen können, ohne Angst vor Urteil oder Kritik zu haben. Frühzeitige Intervention bei Konflikten. Konflikt und Probleme innerhalb der Familie sollten frühzeitig angesprochen und gelöst werden, bevor sie eskalieren und zu toxischen Dynamiken führen können. Dies kann bedeuten, gemeinsam Regeln aufzustellen, Konfliktlösungsstrategien zu erarbeiten oder professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn nötig. Aufmerksamkeit für Anzeichen von Missbrauch oder Vernachlässigung. Bezugspersonen sollten sensibilisiert sein für Anzeichen von Missbrauch oder Vernachlässigung bei Kindern und Jugendlichen, wie z.B. körperliche Verletzungen, unerklärlich Blutiges, Ängstlichkeit, Rückzug oder Probleme in der Schule. Bei Verdacht auf Missbrauch oder Vernachlässigung ist es wichtig, sofortige Schritte zu unternehmen, das Kind zu schützen und Unterstützung anzubieten. Gespräch über gesunde Beziehungen und Grenzen führen. Eltern sollten regelmäßig mit ihren Kindern über gesunde Beziehungen, persönliche Grenzen und das Erkennen von problematischen Verhaltensweisen sprechen. Kinder sollten lernen, dass es in Ordnung ist,
Nien zu sagen und Ihre und Grenzen zu setzen. Sei dass sie sich jederzeit vertrauen wenden wenden können, wenn sie Hilfe benötigen. Zugang zu professioneller Hilfe ermöglichen. Bezugspersonen sollten den Zugang zu professioneller Hilfe ermöglichen und bei Bedarf Unterstützung bei der Suche nach geeigneten Therapeuten, Beratungsstellen oder Krisenzentren anbieten. Kinder und Jugendliche sollten wissen, dass es Unterstützung gibt und dass es kein Schande ist, Hilfe zu bitten. Weiterbildung und Sensibilisierung. Bezugspersonen sollten sich über die Ansichten von toxischen Beziehungen, Missbrauch und Vernachlässigung informieren und sich regelmäßig weiterbilden, sensibilisiert zu sein für die Bedürfnisse und Probleme ihrer Familienmitglieder. Frühzeitige Intervention und Unterstützung können dazu beitragen, toxische Beziehungen zu verhindern oder zu unterbrechen und den Betroffenen den Weg zur Genesung zu ebnen. Es ist wichtig, dass Bezugspersonen proaktiv sind und bei Bedarf Unterstützung suchen, das Wohlbefinden und die Sicherheit aller Familienmitglieder zu gewährleisten. Förderung von Kommunikation und Empathie innerhalb der Familie. Die Förderung von Kommunikation und Empathie innerhalb der Familie ist entscheidend, gessend Beziehungen aufzubauen, Konflikt zu lassen und das allgemein Wohlbefinden aller Familienmitglieder zu fördern. Hier sind einige wirksame Strategien, Communication und Empathie in der Familie zu fördern. Offen und respektvoll Kommunikation fördern. Eltern sollten ihren Kindern beibringen, offen und respektvoll miteinander zu kommunizieren, indem sie ihnen zeigen, wie man aktiv zuhört, Gedanken und Gefühle ausdrückt und auf die Bedürfnisse anderer eingeht. Gemeinsam gesprochen ist oder regelmäßig Familienbesprechungen können dabei helfen, Atmosphäre des Vertrauens und der Offenheit zu schaffen. Empathie entwickeln und zeigen. Eltern sollten ihren Kindern beibringen, Empathie zu entwickeln und sich in die Gefühle anderer hineinzuversetzen. Dies kann durch das Anbieten von Trost, das Zeigen von Verständnis für die Perspektive anderer und das Aufzeigen von Mitgefühl geschehen. Kinder sollten lernen, wie wichtig es ist, einfühlsam und unterstützend zu sein. Gemeinsame Aktivitäten und Erlebnis fördern. Gemeinsame Aktivitäten und Erlebnis können dazu beitragen, die Bindung zwischen Familienmitgliedern zu stärken und ein Gefühl der Verbundenheit zu schaffen. Eltern sollten sich für gemeinsame Unternehmungen wie Spielabend, Ausflug oder gemeinsames Kochen einplanen, positive Erinnerungen zu schaffen und das Familiengefühl zu fördern. Konfliktlösungsfähigkeiten entwickeln. Kinder sollten frühzeitig lernen, wie man Konflikt auf konstruktive Weise löst, indem sie lernen, ihre eigenen Bedürfnisse zu kommunizieren, zuzuhören und Kompromisse einzugehen. Eltern können als Vorbilder dienen, indem sie zeigen, wie man Konflikt ruhig und respektvoll anspricht und gemeinsam nach Lösungen sucht. Gegenseitige Unterstützung und Ermutigung bieten. Familienmitglieder sollten sich gegenseitig unterstützen, ermutigen und respektieren. Kinder sollten ermutigt werden, einander zu helfen und sich gegenseitig zu unterstützen. Sei es bei Hausaufgaben, persönlichen Problemen oder anderen Herausforderungen des Alltags. Gemeinsam Wert und Regeln festlegen. Es ist wichtig, gemeinsam Wert und Regeln als Familie festzulegen, die das Verhalten und die Interaktionen innerhalb der Familie leiten. Dies Wert können Respekt, Ehrlichkeit,
Verantwortungsbewusstsein mitgefühlten und sollten von allen Familienmitgliedern respektiert und eingehalten werden. Positive Verstärkung und Anerkennung geben. Anerkennung und positive Verstärkung sind wichtige Bestandteil einer unterstützenden Familienumgebung. Eltern sollten ihre Kinder für gute Taten und positive Verhaltensweisen loben und ermutigen, was dazu beiträgt, das Selbstwertgefühl und die Motivation der Kinder zu stärken. Indem Familienmitglieder die Kommunikation und Empathie in der Familie aktiv fördern und unterstützen, können sie ein harmonisches und unterstützendes Familienumfeld schaffen, das Wohlbefinden und die Entwicklung aller Familienmitglieder fördert. Stärkung des individuellen Selbstbewusstseins und der eigenen Grenzen. Die Stärkung des individuellen Selbstbewusstseins und der eigenen Grenzen ist von entscheidender Bedeutung, toxisch Beziehungen zu erkennen, Entscheidungen zu wirken und das persönliche Wohlbefinden zu fördern. Hier sind einige wirksame Strategien, das Selbstbewusstsein zu stärken und eigene Grenzen zu setzen. Selbstreflexion und Selbstakzeptanz. Sich selbst zu kennen, anzunehmen und zu akzeptieren, ist der erste Schritt zur Stärkung des Selbstbewusstseins. Dies bedeutet, sich der eigenen Stärken, Schwächen, Bedürfnisse und Wertbewusst zu werden und sich selbst mit Freundlichkeit und Mitgefühl zu behandeln. Positiv Selbstgespräch und Selbstwertgefühl stärken. Positiv Selbstgespräch können dazu beitragen, das Selbstwertgefühl zu stärken und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu steigern. Betroffene sollten lernen, negative Gedanken zu erkennen und durch positive und unterstützende Gedanken zu ersetzen. Eigene Bedürfnisse erkennen und kommunizieren. Es ist wichtig, die eigenen Bedürfnisse zu erkennen und zu kommunizieren, sei es in zwischen menschlichen Beziehungen oder in anderen Lebensbereichen. Betroffene sollten lernen, für sich selbst einzustehen und klar zu kommunizieren, was sie brauchen und was ihre Grenzen sind. Grenzen setzen und durchsetzen. Klar Grenzen zu setzen und sie konsequent durchzusetzen ist entscheidend, die eigenen Bedürfnisse und Grenzen zu schützen. Dies kann bedeuten, Nein zu sagen, anschließend Beziehungen zu binden oder sich von belastenden Situationen zurückzuziehen. Sich selbst respektieren und achten. Selbstrespekt und Selbstachtung sind grundlegend Bestandteil eines gesunden Selbstbewusstseins. Betroffene sollten lernen, sich selbst zu respektieren und zu achten, indem sie sich selbst gut behandeln, ihre eigenen Entscheidungen treffen und auf ihre Intuition vertrauen. Selbstversorge praktizieren. Selbstversorge ist entscheidend für das Wohlbefinden und die Gesundheit. Betroffene sollten Zeit für sich selbst nehmen, ihre körperlichen und emotionalen Bedürfnisse ernst nehmen und sich regelmäßig mit Dingen beschäftigen, die ihnen Freude und Erfüllung bringen. Sich von toxischen Beziehungen lassen. In einigen Fällen ist es notwendig, sich von toxischen Beziehungen zu lassen, das eigene Wohlbefinden zu schützen. Dies kann bedeuten, den Kontakt zu bestimmten Personen abzubrechen, sich von belastenden Situationen zu distanzieren oder professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, Unterstützung bei der Bewältigung des Verlusts zu erhalten. Professionelle Unterstützung suchen. Bei Bedarf sollten Betroffene nicht zögern. Professionelle Unterstützung in Form von Therapie, Beratung oder Coaching in Anspruch zu nehmen. Ein qualifizierter Therapeut oder Berater kann dabei helfen, das Selbstbewusstsein zu stärken,
Igen Grenzen zu setzen und Gessen Bewältigungsstrategien zu entwickeln. In dem Betroffen IHR selbst Bewusstsein stocken und Igen Grenzen setzen. Können sie besser in der Lage sein, toxisch Beziehungen zu erkennen, innen entgegen zu wirken und ein Leben zu führen, das im Einklang mit ihren Bedürfnissen und Werten steht. Fallbeispiel und Erfahrungsbericht. Hier sind einige Fallbeispiel und Erfahrungsbericht, die Herausforderungen und den Umgang mit toxischen Beziehungen in der Familie verdeutlichen. Fallbeispiel 1. Sarah und ihre kontrollierende Mutter. Sarah, ein junge Frau in ihren Zwanzigern, hat seit Jahren eine schwierige Beziehung zu ihrer Mutter. Sarahs Mutter ist äußerst kontrollierend und kritisch und versucht das Leben ihrer Tochter zu stören. Sarah verhält sich ärstigt und machtlos in ihrer Gegenwart. Nach langem Suchen entscheidet sich Sarah, Grenzen zu setzen und sich von ihrer Mutter zu distanzieren. Sie beginnt, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen und sich auf ihr eigenes Wohlbefinden zu konzentrieren, auch wenn diese Spannungen innerhalb der Familie verhindert. Fallbeispiel 2. Marcus und sein dominanter Vater. Marcus, ein Teenager, leidet unter dem dominanten Verhalten seines Vaters. Sein Vater übt Druck aus, seine eigenen Ziele und Vorstellungen auf Marcus zu übertragen, und kritisiert inständig für vermeintliche Fehler. Marcus verhält sich unverstanden und minderwertig in der Gegenwart seines Vaters. Nachdem gelernt hat, seine eigenen Grenzen zu erkennen und zu kommunizieren, beginnt Marcus, sich von der Dominanz seines Vaters zu lassen und ein eigenständiges Leben zu führen. Erfahrungsbericht 1. Laura und ihre manipulative Schwester. Laura hat eine junge Schwester, die manipulativ und kontrollierend ist. Ihre Schwester versucht ständig, Laura zu beeinflussen und zu manipulieren, ihre eigenen Ziele zu erreichen. Laura verhält sich machtlos und gestresst in ihrer Gegenwart. Durch den Austausch mit Freunden und professioneller Unterstützung erkennt Laura, dass sie das Recht hat, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, und lernt, sich von der Manipulation ihrer Schwester zu distanzieren. Erfahrungsbericht 2. Max und sein missbräuchlicher Vater. Max watches in einem Umfeld auf, in dem sein Vater emotional und körperlich missbräuchlich war. Max verhält sich unsicher und ängstlich in der Gegenwart seines Vaters und litt unter den langfristigen Auswirkungen des Missbrauches. Nach Jahren des Leidens entscheidet sich Max, professionell Hilfe zu suchen und sich von seinem Vater zu trennen. Durch Therapie und Unterstützung lernt Max, seine Vergangenheit zu verarbeiten und ein eigenständiges Leben aufzubauen, das frei von toxischen Einflüssen ist. Dies Fallbeispiel und Erfahrungsbericht verdeutlichen, wie toxisch Beziehungen das Wohlbefinden und die Lebensqualität von Betroffenen beeinflussen können. Sie sehen auch, wie Betroffene lernen können, ihre eigenen Grenzen zu erkennen, zu setzen und sich von schädlichen Beziehungen zu lassen, ein erfülltes und gesundes Leben zu führen. Geschichten von Betroffenen und ihren Bewältigungsstrategien. Hier sind einige Geschichten von Betroffenen toxischer Beziehungen in der Familie und ihren Bewältigungsstrategien. Die Geschichte von Julia. Julia watches in einem Umfeld auf, in dem ihr Vater emotional und verbal missbräuchlich war. Sie litt unter ständiger Kritik, Kontrolle und Manipulation seitens ihres Vaters. Julia verhält sich wortlos und ungeleitet. Als sie älter wird, erkennt sie,
dass sie nicht länger in diesem toxischen Umfeld bleiben konnt. Sie begann, ihre eigenen Grenzen zu setzen und sich von ihrem Vater zu distanzieren. Julia sucht durch professionelle Hilfe durch Therapie, ihre Vergangenheit zu verarbeiten und gessend Bewältigungsstrategien zu entwickeln. Durch die Unterstützung von Freunden, Familie und Therapeuten konnte Julia lernen, sich selbst zu respektieren und ein erfülltes Leben ohne die negativen Einfluss ihres Vaters zu führen. Die Geschichte von Alex. Alex hat enge Beziehung zu seiner Mutter, die jedoch zunehmend toxisch wird, als älter wird. Seine Mutter war übermäßig kontrollierend und manipulativ, und Alex verhielt sich erstickt und machtlos in ihrer Gegenwart. Kämpft damit, seine eigenen Bedürfnisse zu erkennen und zu kommunizieren. Schließlich erkennt Alex, dass sich von der toxischen Dynamik seiner Mutter lassen muss, sein eigenes Leben zu führen. Begann, klare Grenzen zu setzen und sich von belastenden Situationen zurückzuziehen. Alex sucht durch Unterstützung durch Beratung, sein Selbstwertgefühl zu stärken und gessend Bewältigungsstrategien zu entwickeln. Obwohl der Prozess schwierig war, konnte Alex schließlich ein Leben frei von toxischen Einflüssen führen und seine eigenen Ziel und Traum verfolgen. Die Geschichte von Sophie. Sophie hat eine schwierige Beziehung zu ihrem älteren Bruder, der sie ständig kritisiert und herabsetzt. Sie verhielt sich minderwertig und unsicher in seiner Gegenwart. Sophie erkennt jedoch, dass sie nicht länger zulassen konnte, dass ihr Bruder sie negativ beeinflusst. Sie begann, sich von seinem Einfluss zu lassen und ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Sophie sucht durch Unterstützung durch Selbsthilfegruppen und Online-Ressourcen, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen und Unterstützung zu finden. Mit der Zeit konnte Sophie ihr Selbstbewusstsein stärken und ein Leben führen, das frei von den toxischen Einflüssen ihres Bruders war. Analyse erfolgreicher Interventionsansätze. Die Analyse erfolgreicher Interventionsansätze zur Bewältigung toxischer Beziehungen in der Familie kann wertvoll Einblick liefern, effektiv Strategien zur Unterstützung von Betroffenen zu entwickeln. Hier sind einige wichtige Elemente, die erfolgreiche Interventionsansätze kennzeichnen. Frühzeitige Intervention. Erfolgreiche Interventionsansätze setzen frühzeitigen, toxische Beziehungen zu erkennen und ihnen entgegenzuwirken. Frühzeitige Interventionen können dazu beitragen, negative Verhaltensmuster zu unterbrechen und langfristige Schäden zu verhindern. Ganzheitlicher Ansatz. Effektive Interventionen berücksichtigen die komplexen Ursachen und Auswirkungen toxischer Beziehungen und nehmen eine ganzheitliche Perspektive ein. Sie berücksichtigen die individuellen Bedürfnisse und Umstände der Betroffenen und bieten maßgeschneiderte Unterstützungen. Stärkung der Betroffenen. Erfolgreiche Interventionsansätze zielen darauf ab, die Selbstständigkeit und das Selbstbewusstsein der Betroffenen zu stärken, damit sie in der Lage sind, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen und ihre eigenen Grenzen zu setzen. Dies kann durch Unterstützung bei der Selbstreflexion, der Entwicklung von Selbstversorgerpraktiken und der Vermittlung von Bewältigungsstrategien erreicht werden. Förderung gessender Beziehungsmuster. Interventionen konzentrieren sich darauf, gessend Beziehungsmuster zu fördern und den Betroffenen dabei zu helfen, positiv zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen.
Dies kann durch die Vermittlung von Kommunikations- und Konfliktlösungsfähigkeiten sowie durch die Förderung von Empathie und Respekt geschehen. In Beziehung verschiedener Akteure. Erfolgreich Interventions an Sorte arbeiten mit einem breiten Netzwerk von Akteuren zusammen. Darunter Therapeuten, Berater, Sozialarbeiter, Lehrer, medizinisches Personal und an der Fachkraft. Die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Fachbereichen ermöglicht die umfassende Unterstützung der Betroffenen und fördert ihn koordiniert und ganzheitlich Versorgung. Culturelle Sensibilität und Vielfalt. Interventions an Sorte berücksichtigen die kulturellen Hintergrund und die Vielfalt der Betroffenen und passen ihre Unterstützungsangebot entsprechenden. Culturelle Sensibilität und kulturspezifische Interventionen können dazu beitragen, das Vertrauen der Betroffenen zu gewinnen und eine effektive Zusammenarbeit zu ermöglichen. Langfristige Unterstützung und Nachbetreuung. Erfolgreich Interventionen bieten langfristige Unterstützung und Nachbetreuung für die Betroffenen, sicherzustellen, dass sie weiterhin Unterstützung erhalten, auch nachdem die akuten Probleme gelöst werden. Langfristige Unterstützung kann dabei helfen, Rückfall zu vermeiden und langfristig positive Veränderungen zu fördern. Evaluation und Anpassung. Interventions an Sorte werden kontinuierlich evaluiert und angepasst, ihre Wirksamkeit zu überprüfen und sicherzustellen, dass sie den Bedürfnissen der Betroffenen gerecht werden. Durch regelmäßige Evaluierung und Feedback können Interventionen kontinuierlich verbessert und optimiert werden. Indem diese Elemente berücksichtigt werden, können Interventionen entwickelt werden, die Betroffenen effektiv dabei unterstützen, toxische Beziehungen zu erkennen, ihnen entgegen zu wirken und ein gesundes und erfülltes Leben zu führen. Lehren und Erkenntnis aus realen Situationen. Aus realen Situationen von Betroffenen toxischer Beziehungen in der Familie lassen sich wichtige Lehren und Erkenntnis ziehen, die dazu beitragen können, ordentlich Situationen besser zu verstehen und angemessen Unterstützung anzubieten. Hier sind einige Lehren und Erkenntnis aus realen Situationen. Das Ausmaß der Unsichtbarkeit toxischer Beziehungen. Oft blieben toxische Beziehungen innerhalb der Familie lang Zeit unentdeckt oder wurden bagatellisiert, da die Misshandlung nicht immer offensichtlich ist. Betroffene können sich unverstanden und isoliert fühlen, da ihre Erfahrungen nicht immer von außen sichtbar sind. Diese Unsichtbarkeit unterstreicht die Bedeutung einer sensiblen und einfühlsamen Herangehensweise bei der Unterstützung von Betroffenen. Die Rolle von Scham und Schuldgefühlen. Betroffene toxischer Beziehungen können oft von Scham und Schuldgefühlen geplagt sein, insbesondere wenn sie von Familienmitgliedern misshandelt oder missbraucht werden. Sie können sich schuldig fühlen, die Familie zu verraten, wenn sie über ihre Erfahrungen sprechen, und befürchten, dass sie nicht geglaubt oder unterstützt werden. Es ist wichtig, Betroffenen zu versichern, dass sie keine Schuld tragen und dass es mutig ist, Hilfe zu suchen. Die Komplexität von Beziehungsdynamiken. Toxische Beziehungen in der Familie sind oft geprägt von komplexen Dynamiken und Machtungleichgewichten. Sie können sich auf verschiedenen Ebenen manifestieren, einschließlich emotionaler, physischer und psychologischer Misshandlung. Es ist wichtig, die Vielschichtigkeit dieser Dynamiken zu verstehen und individuell Unterstützungsansätze zu entwickeln, die den spezifischen Bedürfnissen der Betroffenen gerecht werden. Die Bedeutung von Unterstützung und Empathie.
Betroffen toxische Beziehungen benötigen Unterstützung. Empathy und Verständnis von ihrem sozialen Umfeld und von Fachkräften. Das Gefühl, gehört und geglaubt zu werden, ist entscheidend für den Heilungsprozess. Ein Verlangsvermögen und ein respektvolle Haltung können dazu beitragen, das Vertrauen der Betroffenen zu gewinnen und sie zu ermutigen, ihre Stimmen zu erheben und Unterstützung zu suchen. Die Bedeutung von Aufklärung und Sensibilisierung. Eine breite Aufklärung und Sensibilisierung über das Thema toxische Beziehungen in der Familie sind entscheidend, das Bewusstsein zu schaffen und die Tabuisierung zu durchbrechen. Durch Aufklärungskampagnen und öffentliche Diskussionen können Betroffene ermutigt werden, über ihre Erfahrungen zu sprechen. Und die Gesellschaft kann dazu beitragen, eine unterstützende Umgebung für Betroffene zu schaffen. Die Notwendigkeit eines ganzheitlichen Ansatzes. Toxische Beziehungen in der Familie betreffen alle Aspekte des Lebens der Betroffenen und erfordern daher einen ganzheitlichen Ansatz bei der Unterstützung. Dies umfasst psychotherapeutische Interventionen, rechtliche Unterstützung, sichere Unterkunft, finanzielle Hilfe und Sozialdienst. Ein koordiniertes Netzwerk von Fachkräften und Ressourcen ist entscheidend, Betroffene umfassend zu unterstützen und ihnen den Weg zur Heilung zu ebnen. Indem wir aus realen Situationen lernen und die Lehren und Erkenntnisse anwenden, können wir dazu beitragen, das Bewusstsein zu schaffen, Unterstützung anzubieten und das Wohlbefinden der Betroffenen zu fördern. Es ist wichtig, die Stimmen der Betroffenen zu hören, ihre Erfahrungen ernst zu nehmen und gemeinsam daran zu arbeiten, toxische Beziehungen in der Familie zu überwinden. Ethische Überlegungen und gesellschaftliche Verantwortung. Ethische Überlegungen und gesellschaftliche Verantwortung spielen eine zentrale Rolle bei der Unterstützung von Betroffenen toxischer Beziehungen in der Familie. Hier sind einige wichtige Aspekte, die berücksichtigt werden sollten. Vertraulichkeit und Datenschutz. Es ist wichtig, die Vertraulichkeit und den Datenschutz der Betroffenen zu respektieren und sicherzustellen, dass alle Informationen vertraulich behandelt werden. Fachkräfte müssen sicherstellen, dass die Privatsphäre der Betroffenen gewahrt bleibt und dass Informationen nur mit ihrer Zustimmung weitergegeben werden. Respekt vor Autonomie und Selbstbestimmung. Betroffene haben das Recht auf Autonomie und Selbstbestimmung über ihr eigenes Leben. Interventionen sollten darauf abzielen, die Selbstbestimmung der Betroffenen zu stärken und sie bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen, anstatt über ihr Kopf hinweg zu handeln. Es ist wichtig, die Wünsche und Bedürfnisse der Betroffenen zu respektieren und sie in den Entscheidungsprozess einzubeziehen. Gerechtigkeit und Gleichbehandlung. Alle Betroffenen toxischer Beziehungen haben das Recht auf Gerechtigkeit und Gleichbehandlung, unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder anderen Merkmalen. Interventionen sollten darauf abzielen, die Bedürfnisse aller Betroffenen gerecht zu werden und Diskriminierung in jeder Form zu verhindern. Empowerment und Unterstützung. Interventionen sollten darauf abzielen, die Betroffenen zu ermutigen und zu unterstützen, ihre Stimmen zu erheben und für ihre Rechte einzutreten. Dies kann durch die Bereitstellung von Ressourcen, die Förderung von Selbstversorgerpraktiken und die Vermittlung von Bewältigungsstrategien geschehen. Fachkräfte sollten Betroffene ermutigen, ihre Stärken zu erkennen und zu nutzen,
Positive Veränderungen in ihrem Leben herbeizuführen. Sensibilität für kulturelle Vielfalt und Vielfalt der Lebenserfahrungen. Es ist wichtig, kulturelle Vielfalt und die Vielfalt der Lebenserfahrungen der Betroffenen zu berücksichtigen und entsprechend zu reagieren. Fachkräfte sollten sensibel sein für kulturelle Unterschiede und die individuellen Bedürfnisse und Wünsche der Betroffenen respektieren. Vermeidung von weiterem Schaden. Interventionen sollten darauf abzielen, weiteren Schaden zu vermeiden und das Wohlergehen der Betroffenen zu fördern. Fachkräfte müssen sicherstellen, dass ihre Handlungen nicht zu weiteren traumatisierenden oder negativen Folgen führen und dass die Bedürfnisse und Sicherheit der Betroffenen oberste Priorität haben. Fortlaufend Reflexion und Weiterbildung. Fachkräfte sollten sich kontinuierlich selbst reflektieren und ihre eigenen Praktiken und Einstellungen überprüfen, sicherzustellen, dass sie ethisch verantwortungsbewusst handeln. Fortbildungen und Schulungen können dazu beitragen, das Bewusstsein für ethische Fragen zu schaffen und Fachkräfte mit den neuesten Erkenntnissen und Best Practices vertraut zu machen. Durch die Berücksichtigung dieser ethischen Überlegungen und die Wahrnehmung der gesellschaftlichen Verantwortung können Fachkräfte dazu beitragen, betreffend toxische Beziehungen angemessen zu unterstützen und ihnen positiven Beitrag zu ihrer Genesung und ihrem Wohlbefinden zu leisten. Recht und Bedürfnis von Familienmitgliedern in toxischen Beziehungen. Die Anerkennung der Recht und Bedürfnis aller Familienmitglieder in toxischen Beziehungen ist entscheidend, angemessene Unterstützung zu bieten und das Wohlbefinden aller Beteiligten zu fördern. Hier sind einige wichtige Recht und Bedürfnis, die berücksichtigt werden sollten. Recht auf Sicherheit und körperliche Unversehrtheit. Alle Familienmitglieder haben das Recht auf Sicherheit und körperliche Unversehrtheit. Niemand sollte Gewalt, Missbrauch oder Bedrohungen ausgesetzt sein. Interventionen sollten darauf abzielen, die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten und Schutzmaßnahmen zu ergreifen, wenn dies erforderlich ist. Recht auf Selbstbestimmung und Autonomie. Familienmitglieder haben das Recht auf Selbstbestimmung und Autonomie über ihr eigenes Leben. Sie sollten das Recht haben, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen und für sich selbst einzustehen, auch wenn sie in toxischen Beziehungen gefangen sind. Interventionen sollten darauf abzielen, die Selbstbestimmung der Betroffenen zu stärken und sie dabei zu unterstützen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Recht auf physische und emotionelle Gesundheit. Alle Familienmitglieder haben das Recht auf physische und emotionelle Gesundheit. Niemand sollte unter emotionaler oder physischer Misshandlung leiden müssen. Interventionen sollten darauf abzielen, die Gesundheit und das Wohlbefinden aller Beteiligten zu fördern und den Zugang zu medizinischer und psychologischer Versorgung sicherzustellen. Recht auf Respekt und Wert. Alle Familienmitglieder haben das Recht auf Respekt und Wert. Sie sollten respektvoll behandelt werden und das Recht haben, ihre Meinungen und Gefühle auszudrücken, ohne Angst vor Ablehnung oder Bestrafung. Interventionen sollten darauf abzielen, ein respektvolles und unterstützendes Umfeld zu schaffen, in dem alle Beteiligten gehört und respektiert werden. Recht auf Privatsphäre und Vertraulichkeit. Familienmitglieder haben das Recht auf Privatsphäre und Vertraulichkeit. Persönliche Informationen sollten vertraulich behandelt werden, und niemand sollte gegen seinen Willen über Privatangelegenheiten oder Probleme informiert werden. Interventionen sollten darauf abzielen,
die Privats vor der Betroffenen zu respektieren und sicherzustellen, dass persönliche Informationen geschützt sind. Bedürfnis nach Unterstützung und Hilfe. Familienmitglieder in toxischen Beziehungen haben das Bedürfnis nach Unterstützung und Hilfe, mit ihren Herausforderungen umzugehen und positive Veränderungen herbeizuführen. Sie sollten Zugang zu Unterstützungsangeboten und Ressourcen haben, die ihnen helfen, ihre Situation zu verstehen und angemessen darauf zu reagieren. Indem dies Recht und Bedürfnis respektiert werden, können Interventionen dazu beitragen, ein Unterstützungsumfeld zu schaffen, in dem alle Familienmitglieder die Möglichkeit haben, ihre Situation zu verbessern und ein gesundes und erfülltes Leben zu führen. Gesellschaftliche Maßnahmen und politische Ansatz zur Unterstützung Betroffener. Betroffen toxische Beziehungen in der Familie angemessen zu unterstützen, sind gesellschaftliche Maßnahmen und politische Ansatz erforderlich, die auf Prävention, Intervention und Unterstützung abzielen. Hier sind einige wichtige Maßnahmen und Ansatz. Aufklärung und Sensibilisierungskampagnen. Gesellschaftliche Maßnahmen sollten darauf abzielen, das Bewusstsein für das Thema toxische Beziehungen in der Familie zu schaffen und die Tabuisierung zu durchbrechen. Aufklärungskampagnen in Schulen, Gemeinden und den Medien können dazu beitragen, das Verständnis für die Dynamiken toxischer Beziehungen zu verbessern und Betroffene zu ermutigen. Hilfe zu suchen. Stärkung von Unterstützungssystemen. Politische Ansatz sollten darauf abzielen, Unterstützungssystem für Betroffene toxischer Beziehungen zu stärken und auszubauen. Dies kann die Bereitstellung von finanziellen Mitteln für Beratungsstellen, Frauenhäuser, Therapieeinrichtungen und andere Unterstützungsangebote umfassen. Die Sicherstellung eines barrierefreien Zugangs zu diesen Ressourcen ist ebenfalls entscheidend. Schaffung sicherer Umgebungen. Gesellschaftliche Maßnahmen sollten darauf abzielen, sichere Umgebungen zu schaffen, in denen Betroffene toxische Beziehungen Schutz und Unterstützung finden können. Dies kann die Bereitstellung von sicheren Unterkünften, Schutzmaßnahmen vor häuslicher Gewalt und rechtliche Unterstützung umfassen. Politische Ansatz sollten darauf abzielen, Gesetze und Richtlinien zu stärken, die den Schutz von Betroffenen gewährleisten. Schulung von Fachkräften und Multiplikatoren. Politische Ansatz sollten darauf abzielen, Fachkräfte und Multiplikatoren in verschiedenen Bereichen, darunter Gesundheitswesen, Sozialarbeit, Bildung und Rechtswesen, zu schulen und zu sensibilisieren. Schulungen können dazu beitragen, das Verständnis für die Komplexität toxischer Beziehungen zu verbessern und Fachkräfte mit den erforderlichen Kenntnissen und Fähigkeiten auszustatten, Betroffene angemessen zu unterstützen. Förderung von Prävention und Früherkennung. Gesellschaftliche Maßnahmen sollten darauf abzielen, Präventionsprogramme zu entwickeln, die darauf abzielen, toxische Beziehungen in der Familie zu verhindern, bevor sie entstehen. Dies kann die Förderung von gesunden Beziehungsmustern, Konfliktlösungsfähigkeiten und Kommunikationsfähigkeiten umfassen. Politische Ansatz sollten auch auf die Früherkennung toxischer Beziehungen und die Bereitstellung von Unterstützung für Betroffene abzielen. Forschung und Detention. Politische Ansatz sollten die Forschung und Detention zu toxischen Beziehungen in der Familie fördern, ein besseres Verständnis für die Prävalenz, Ursachen und Auswirkungen dieser Problematik zu erhalten.
Die Erkenntnis aus der Forschung können dazu beitragen, effektiv Interventionen zu entwickeln und Ressourcen gezielt einzusetzen, indem gesellschaftliche Maßnahmen und politische Antworten auf Prävention, Intervention und Unterstützung abzielen, können betreffend toxische Beziehungen angemessen unterstützt werden und die Bedingungen geschaffen werden, das Wohlbefinden und die Sicherheit aller Familienmitglieder zu fördern. Wie können wir offen miteinander reden lernen ohne Angst zu haben? Das Erlernen, offen miteinander zu reden, ohne Angst zu haben, erfordert sich Übungen und ein Bewusstsein für verschiedene Techniken und Strategien. Hier sind einige Schritte, die helfen können, offene Kommunikation zu fördern. Selbstreflexion und Bewusstsein. Beginnen Sie damit, sich über Ihre eigenen Gedanken, Gefühle und Bedürfnisse klar zu werden. Selbstreflexion kann Ihnen helfen, Ihre eigenen Angst und Unsicherheiten zu identifizieren, die Sie möglicherweise davon abhalten, offen zu kommunizieren. Achtsamkeit und Präsenz. Seien Sie achtsam und präsent im Moment, wenn Sie mit anderen sprechen. Konzentrieren Sie sich darauf, zuzuhören und zu verstehen, anstatt sich Gedanken darüber zu machen, was als nächstes gesagt werden soll. Durch Achtsamkeit können Sie besser auf die Bedürfnisse und Gefühle anderer eingehen und eine empathische Verbindung aufbauen. Gesprächsführung und aktiv zuhören. Lernen Sie, Gespräch zu führen und aktiv zuzuhören. Stellen Sie offene Fragen, mehr Informationen zu erhalten, und zeigen Sie Interesse an den Antworten anderer. Durch aktiv zuhören können Sie Missverständnisse vermeiden und sicherstellen, dass Sie die Bedürfnisse und Perspektiven anderer verstehen. Respekt und Empathie. Behandeln Sie andere mit Respekt und Empathie, auch wenn Sie anderer Meinung sind. Versuchen Sie, die Perspektive anderer zu verstehen und sich in Ihre Lage zu versetzen. Zeigen Sie Mitgefühl und Verständnis für Ihre Gefühle und Bedürfnisse. Offenheit und Ehrlichkeit. Seien Sie offen und ehrlich in Ihren Gesprächen, auch wenn es unangenehm ist. Teilen Sie Ihre Gedanken, Gefühle und Bedürfnisse auf respektvolle Weise und ermutigen Sie andere, dasselbe zu tun. Offenheit kann dazu beitragen, Vertrauen aufzubauen und eine unterstützende Kommunikationsumgebung zu schaffen. Umgang mit Konflikten. Lernen Sie, Konflikt konstruktiv anzugehen und als Möglichkeit zur Weiterentwicklung und Klärung zu betrachten. Bleiben Sie ruhig und respektvoll, auch wenn Sie anderer Meinung sind, und suchen Sie nach Lösungen, die Bedürfnisse aller Beteiligten berücksichtigen. Übung und Geduld. Offene Kommunikation ist eine Fähigkeit, die Zeit und Übung erfordert. Seien Sie geduldig mit sich selbst und anderen, wenn Sie neue Kommunikationstechniken erlernen, und geben Sie sich Raum, Fehler zu machen und daraus zu lernen. Indem Sie die Schritt befolgen und offen miteinander reden, können Sie eine Atmosphäre schaffen, die von Vertrauen, Respekt und Verständnis geprägt ist. Dies kann dazu beitragen, Beziehungen zu stärken und Konflikte effektiver zu lassen. Welch Spiel gibt es offen miteinander zu reden? Es gibt verschiedene Spiel und Aktivitäten, die helfen können, offen miteinander zu reden und die Kommunikation in Gruppen zu fördern. Hier sind einige Beispiele. Fragenspiel. Spiel wie Wahrheit oder Pflicht oder Ich habe noch nie können dazu beitragen, Gespräch anzugehen und die Teilnahme dazu zu ermutigen. Persönlich Geschichten und Erfahrungen zu teilen. Diskussionsrunden. Organisieren Sie Diskussionsrunden zu bestimmten Themen oder Fragen.
Jeder Teilnehmer hat die Möglichkeit, seine Meinung oder Perspektive zu äußern, während die anderen zuhören und darauf reagieren. Rollenspiel. Rollenspiel ermöglichen es den Teilnehmern, in die Rolle einer anderen Person zu schlüpfen und deren Perspektive zu erleben. Dies kann dazu beitragen, Verständnis und Empathie für unterschiedliche Standpunkte zu entwickeln. Feedbackspiel. Spiel, die sich auf konstruktives Feedback konzentrieren, wie zum Beispiel Feedback-Stachel, bei dem die Teilnehmer abwechselnd auf einem Stellplatz nehmen und Feedback zu einem bestimmten Thema geben, können dazu beitragen, die Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern. Vertrauensspiel. Vertrauensspiel wie das Blindenfahrerspiel, bei dem ein Teilnehmer die Augen verbunden hat und von einem anderen durch einen Hindernis gefordert wird, können dazu beitragen, Vertrauen aufzubauen und die Fähigkeit zu entwickeln, sich auf andere zu verlassen. Kreativität zu bringen. Kreative Aktivitäten wie Malen, Schreiben oder Theater spielen können dazu beitragen, Gefühle und Gedanken auszudrücken, die möglicherweise schwer in Worte zu fassen sind. Dies kann den Teilnehmern helfen, sich besser zu verstehen und sich auszudrücken. Icebreaker-Spiel. Icebreaker-Spiel sind kurze, unterhaltsame Aktivitäten, die dazu dienen, Gruppen zu lockern und die Teilnehmer näher zusammenzubringen. Spiel wie zwei Wahrheiten und ein Lüge oder namens Bingo können dazu beitragen, eine positive und offene Atmosphäre zu schaffen, in der sich die Teilnehmer wohlfühlen, miteinander zu sprechen. Indem solch Spiel und Aktivitäten in Gruppen oder Teams durchgeführt werden, können die Teilnehmer ihre Kommunikationsfähigkeiten verbessern, Vertrauen aufbauen und ein Unterstützungsumfeld für offene Gespräche schaffen. Warum tut das Reden miteinander nicht immer gut? Das Reden miteinander ist nicht immer gut, wenn bestimmte Hindernisse oder Probleme die Kommunikation behindern. Hier sind einige Gründe, warum das Reden miteinander manchmal nicht gut tut. Mangelnde Offenheit und Ehrlichkeit. Wenn die Beteiligten nicht offen und ehrlich miteinander kommunizieren, können Missverständnisse entstehen und Probleme ungelöst bleiben. Ein Mangel an Offenheit kann dazu führen, dass wichtige Themen vermieden oder unterdrückt werden, was zu Spannungen und Frustrationen führen kann. Fehlende Empathie und Verständnis. Wenn die Beteiligten nicht bereit sind, die Perspektive und Gefühle des anderen zu verstehen, kann die Kommunikation zu Missverständnissen und Konflikten führen. Ein Mangel an Empathie kann dazu führen, dass sich die Beteiligten nicht gehört oder respektiert fühlen, was die Beziehung belasten kann. Kommunikationsprobleme. Kommunikationsprobleme wie unclear Botschaften, Missverständnisse oder sprachliche Barrieren können die Kommunikation erschweren. Wenn die Beteiligten nicht in der Lage sind, sich klar auszudrücken oder einander zu verstehen, kann die Kommunikation frustrierend und ineffektiv sein. Angst und Unsicherheiten. Angst und Unsicherheiten können die Kommunikation beeinträchtigen und dazu führen, dass die Beteiligten sich zurückhalten oder defensiv reagieren. Die Angst vor Ablehnung, Kritik oder Konflikten kann dazu führen, dass wichtige Themen vermieden werden und die Kommunikation oberflächlich bleibt. Vergangene Verletzungen oder Traumata. Vergangene Verletzungen oder Traumata können die Fähigkeit der Beteiligten beeinträchtigen, offen miteinander zu kommunizieren. Unverarbeitet emotionelle Wunden können dazu führen, dass die Beteiligten sich zurückziehen oder sich in der Kommunikation verteidigen.
was die Möglichkeit einer konstruktiven Interaktion beeinträchtigt. Mangelnde Kommunikationsfähigkeiten. Ein Mangel an Kommunikationsfähigkeiten wie aktiv Zuhören, Konfliktlösung oder Empathie kann die Kommunikation erschweren. Wenn die Beteiligten nicht über die erforderlichen Fähigkeiten verfügen, effektiv miteinander zu kommunizieren, können Gespräche frustrierend und unproduktiv sein. Indem dies Hindernisse erkannt und angesprochen werden, können die Beteiligten daran arbeiten, eine positive und unterstützende Kommunikationsumgebung zu schaffen, in der auf ein Gespräch stattfinden kann. Dies kann dazu beitragen, Missverständnisse zu klären, Konflikt zu lösen und Beziehungen zu stärken. Welches mentales Training kann helfen? Mentales Training kann helfen, die Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern und Hindernisse zu überwinden, die das auf ein Gespräch behindern. Hier sind einige Mental Trainingsansätze, die dabei helfen können. Achtsamkeitstraining. Achtsamkeitstraining kann dabei helfen, sich bewusst zu werden und im Moment präsent zu sein, was die Fähigkeit verbessert, aufmerksam zu sein und empathisch zu reagieren. Durch regelmäßiges Achtsamkeitstraining können Sie Ihre eigenen Gedanken und Gefühle besser erkennen und kontrollieren, was dazu beiträgt, Ihre Kommunikationsfähigkeiten zu stärken. Visualisierung. Durch Visualisierungstechniken können Sie sich positiv Gesprächsszenarien vorstellen und sich darauf vorbereiten, wie Sie in schwierigen Situationen reagieren möchten. Indem Sie sich mental auf Gespräch vorbereiten und sich selbst als effektiven Communicator sehen, können Sie Ihr Selbstvertrauen stärken und Ihre Fähigkeit verbessern. Offen zu sprechen. Positive Affirmationen. Positive Affirmationen sind Kurs. Positive Aussagen, die Sie sich selbst wiederholt sagen, Ihr Selbstvertrauen und Ihre Selbstwirksamkeit zu stärken. Indem Sie sich positive Affirmationen wie ich bin ein guter Zuhörer oder ich bin in der Lage, schwierige Gespräche konstruktiv zu führen wiederholen, können Sie Ihr Unterbewusstsein nu programmieren und Ihre Einstellung zur Kommunikation verbessern. Konfliktlösungsstrategien. Mentales Training kann dazu beitragen, Konfliktlösungsstrategien zu entwickeln und zu üben, besser mit Konfliktsituationen umzugehen. Dies kann die Visualisierung von friedlichen Konfliktszenarien, das Üben von aktiven Sachtechniken und das Entwickeln von Kompromissfähigkeiten umfassen. Stressbewältigungstechniken. Stress kann die Fähigkeit beeinträchtigen, effektiv zu kommunizieren. Durch mentales Training können Sie lernen, Stress zu erkennen und zu bewältigen, indem Sie Techniken wie Tiefatmung, Progressive Muskelentspannung oder Achtsamkeitsübungen anwenden. Indem Sie Ihren Stresspegel kontrollieren, können Sie klarer denken und effektiver kommunizieren. Perspektivenwechsel. Mentales Training kann Ihnen helfen, verschiedene Perspektiven zu erkennen und zu verstehen, was dazu beiträgt, Ihre Empathie und Toleranz gegenüber anderen zu stärken. Indem Sie sich vorstellen, wie es sich anfühlt, in der Lage des anderen zu sein, können Sie Ihre Kommunikationsfähigkeiten verbessern und ein unterstützend und respektvoll Gesprächsumgebung schaffen. Indem Sie dies mentalen Trainingsansätze regelmäßig üben und in Ihren Alltag integrieren, können Sie Ihre Kommunikationsfähigkeiten verbessern, Hindernisse überwinden und eine positive und unterstützende Kommunikationsumgebung schaffen. Warum will jeder mehr sein Meinung aufdrängen und wie kann ich mir helfen?
Isjit Maria Grund, warum Menschen Versachen könnten, innen ihrer Meinung aufzudrängen, Überzeugung von der Richtigkeit ihrer Meinung. Manch Menschen sind fest davon überzeugt, dass ihre Meinung die einzig richtig ist, und möchten dies anderen aufdrängen, dies zu überzeugen oder zu beeinflussen. Mangelnd Empathie und Respekt für ihre Meinung. Und könnten ihnen mangeln Empathie oder Respekt für ihre Meinung zeigen und versuchen, dies zu überstimmen oder zu unterdrücken, ihre eigene Meinung zu dominieren. Sozialdynamiken und Gruppenzwang. In manchen sozialen Situationen kann es ihnen Druck geben, sich der Mehrheitsmeinung anzuschließen oder sich an soziale Normen zu halten, was dazu führen kann, dass Menschen versuchen, ihnen ihre Meinung aufzuzwingen, sie in die Gruppe zu integrieren. Mangeln Kommunikationsfähigkeiten. Einige Menschen können Schwierigkeiten haben, effektiv zu kommunizieren oder an der Meinungen zu akzeptieren, was dazu führen kann, dass sie versuchen, ihre Meinung aufdringlich zu vertreten, anstatt offen und respektvoll zu diskutieren, sich dagegen zu behaupten und ihre eigenen Grenzen zu schützen. Gibt es einige Möglichkeiten, wie sie sich selbst helfen können. Clear Communication. Seien Sie klar und direkt in ihrer Kommunikation, indem Sie deutlich machen, dass Sie ihre eigene Meinung haben und dies respektiert werden sollt. Vermeiden Sie es, sich rechtfertigen zu müssen, und bleiben Sie bei Ihren Überzeugungen. Grenzen setzen. Setzen Sie klar Grenzen und lassen Sie anderen wissen, dass Sie nicht bereit sind, sich ihre Meinung aufdrängen zu lassen. Seien Sie standhaft und bestimmt, wenn Sie ihre Grenzen verteidigen. Aktiv zuhören. Hören Sie aktiv zu und zeigen Sie Interessen den Meinungen anderer, auch wenn Sie nicht mit ihnen übereinstimmen. Dies kann dazu beitragen, ein respektvoll und offen Gespräch Samgebung zu schaffen, und dass Sie sich gezwungen fühlen, ihre eigene Meinung zu ändern. Selbstbewusstsein stärken. Stärken Sie Ihr Selbstbewusstsein und Ihr Selbstwertgefühl, indem Sie sich Ihrer eigenen Überzeugungen bewusst sind und dies selbstbewusst vertreten. Je selbstsicherer Sie in Ihrer eigenen Meinung sind, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass Sie sich von anderen beeinflussen lassen. Konfliktlösungsfähigkeiten entwickeln. Lernen Sie, Konflikt konstruktiv anzugehen und effective Communications und Konfliktlösungsfähigkeiten zu entwickeln. Dies kann Ihnen helfen, sich in schwierigen Situationen durchzusetzen und ihre eigenen Bedürfnisse zu verteidigen, und die Beziehung zu belasten, indem Sie diese Strategien anwenden und ihre eigenen Grenzen respektieren. Können Sie sich selbst helfen, wenn andere versuchen, ihnen ihre Meinung aufzudrängen, und eine positive und respektvolle Kommunikationsumgebung schaffen. Warum kann ich mit meinen Eltern nicht zusammenwohnen? Es gibt viel Grund, warum jemand möglicherweise nicht mit seinen Eltern zusammenwohnen möchte oder kann. Hier sind einige mögliche Gründe. Persönliche Unabhängigkeit. Einige Menschen bevorzugen es, unabhängig zu leben und ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, und von ihren Eltern abhängig zu sein. Das Zusammenleben mit den Eltern kann das Gefühl der Unabhängigkeit einschränken und den Wunsch nach persönlicher Freiheit beeinträchtigen. Unterschiedliche Lebensstil und Gewohnheiten. Die Lebensstil und Gewohnheiten von Eltern und Kindern können sich im Lauf der Zeit entwickeln und unterschieden. Unterschied in der Lebensführung, wie zum Beispiel Schlafgewohnheiten,
Essensvorlieben oder Freizeitaktivitäten können das Zusammenleben erschweren und zu Konflikten führen. Privatsphäre und persönlicher Raum. Manche Menschen schützen ihre Privatsphäre und ihren persönlichen Raum und fühlen sich unwohl dabei, diesen mit ihren Eltern zu teilen. Das Zusammenleben kann das Gefühl der Privatsphäre beeinträchtigen und den Bedarf an persönlichem Raum einschränken. Familienkonflikt oder Spannungen. Konflikt oder Spannungen innerhalb der Familie können das Zusammenleben belasten und zu einem unangenehmen oder angessenden Umfeld führen. Ein Ausgesprochen oder angelast Konflikt können das Zusammenleben erschweren und das Wohlbefinden aller Beteiligten beeinträchtigen. Beruflich oder persönlich Grund. Beruflich oder persönlich Verpflichtungen. Wie zum Beispiel die Arbeit an einem entfernten Standort oder die Verpflichtung, für sich selbst oder andere zu sorgen, können es unmöglich machen, mit den Eltern zusammenzuleben. Andere Lebensziele oder Prioritäten könnten ebenfalls eine Rolle spielen. Kulturell oder sozial Normen. In einigen Kulturen oder Gesellschaften wird erwartet, dass Erwachsene Kinder mit ihren Eltern zusammenleben, für sie zu sorgen oder aus anderen Gründen. In anderen Kulturen wird hingegen erwartet, dass Erwachsene Kinder ihre eigenen Wege gehen und unabhängig leben. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Entscheidung, nicht mit den Eltern zusammenzuleben, nicht unbedingt negativ ist und viel verschiedenen Grund haben kann. Jeder Mensch hat unterschiedlich Bedürfnisse, Prioritäten und Lebensziele, die sein Arrangement beeinflussen können. Wir lernen gegenseitigen Respekt. Der gegenseitige Respekt in der Familie kann durch bewusstes Bemühen, Clear Communication und gemeinsam Work gefördert werden. Hier sind einige Schritte, die dazu beitragen können, gegenseitigen Respekt innerhalb der Familie zu entwickeln. Vorbild sein. Eltern und andere Familienmitglieder sollten als Vorbilder dienen, indem sie selbst Respekt zeigen und respektvoll miteinander umgehen. Kinder lernen am besten durch Beobachtung und Nachahmung des Verhaltens ihrer Eltern. Offene Communication. Schaffen Sie eine offene und unterstützende Kommunikationsumgebung, in der jedes Familienmitglied frei sein Gedanken, Gefühle und Meinungen äußern kann. Ermutigen Sie zum sicheren und zum respektvollen Umgang mit den Ansichten anderer, auch wenn sie unterschiedlich sind. Gemeinsam Regeln und Grenzen festlegen. Legen Sie gemeinsam Regeln und Grenzen fest, die für alle Familienmitglieder gelten, und erklären Sie die Grund hinter diesen Regeln. Dies hilft dabei, ein Gefühl von Fairness und Gleichberechtigung zu fördern und zeigt, dass jeder in der Familie respektiert wird. Empathie entwickeln. Ermutigen Sie dazu, sich in die Lage anderer Familienmitglieder zu versetzen und Empathie für ihre Gefühle und Perspektiven zu zeigen. Das Verständnis für die Standpunkt anderer trägt dazu bei, Respekt und Wertschätzung füreinander zu fördern. Konfliktlösungsfähigkeiten entwickeln. Lernen Sie Konfliktlösungsfähigkeiten, Konflikt konstruktiv zu bewältigen und respektvoll miteinander umzugehen. Dies kann das Üben von Kompromissen, das Suchen nach gemeinsamen Lösungen und das Vermeiden von Schuldzuweisungen oder Beschimpfungen umfassen. Gemeinsam Zeit verbringen. Verbringen Sie bewusst Zeit als Familie und nehmen Sie sich Zeit für gemeinsame Aktivitäten und Unternehmungen. Gemeinsam Erlebnis fördern das Zusammengehörigkeitsgefühl und stärken die Bindung zwischen den Familienmitgliedern. Anerkennung und Wertschätzung zeigen.
Siegen sie Anerkennung und Wertschätzung für die Betreuung leistenden Jeds Familienmitglieds. Klein Gesten der Dankbarkeit und Wertschätzung können dazu beitragen, das Selbstwertgefühl zu stärken und ein Gefühl von Respekt und Zugehörigkeit zu fördern. Indem diese Prinzipien in der Familie praktiziert werden und jedes Familienmitglied sich gegenseitigen Respekt bemerkt, kann ein unterstützend und respektvoll Familienkultur geschaffen werden, in der jedes Familienmitglied sich geschätzt und respektiert fühlt. Welche Übungen für Respekt in der Familie gibt es? Es gibt verschiedene Übungen und Aktivitäten, die helfen können, den Respekt in der Familie zu fördern. Hier sind einige Beispiele. Wertschätzungsritual. Etablieren Sie ein regelmäßiges Wertschätzungsritual, bei dem jedes Familienmitglied die Gelegenheit hat, einem anderen Familienmitglied für etwas zu danken oder seine Wertschätzung auszudrücken. Dies kann täglich, wöchentlich oder monatlich stattfinden und dazu beitragen, positive Interaktionen und gegenseitigen Respekt zu fördern. Familienrat. Halten Sie regelmäßig Familienrat ab, bei denen alle Familienmitglieder zusammenkommen, über wichtige Themen zu sprechen und gemeinsam Entscheidungen zu treffen. Durch die Einbeziehung aller Familienmitglieder in den Entscheidungsprozess wird das Gefühl der Zugehörigkeit und des Respekts gestärkt. Gemeinsam Projekt. Arbeiten Sie gemeinsam an Projekten oder Aktivitäten, bei denen jedes Familienmitglied seine Fähigkeiten und Stärken einbringen kann. Durch die Zusammenarbeit und gemeinsamen Zielen wird das Gefühl der Zusammengehörigkeit und des gegenseitigen Respekts gestärkt. Perspektivenwechsel. Führen Sie Übungen durch, bei denen die Familienmitglieder sich in die Lage anderer versetzen und deren Perspektive nehmen. Dies kann helfen, Empathie und Verständnis füreinander zu entwickeln und den gegenseitigen Respekt zu fördern. Kooperativspiel. Spielen Sie Kooperativspiel oder Aktivitäten, bei denen Zusammenarbeit und Teamwork erforderlich sind, gemeinsam Ziel zu erreichen. Durch das Erleben von Erfolgen und Herausforderungen gemeinsam als Familie wird das Gefühl der Verbundenheit gestärkt und der gegenseitige Respekt gefördert. Gemeinsam wird identifizieren. Identifizieren Sie gemeinsam als Familie die Werte, die Ihnen wichtig sind, und diskutieren Sie, wie Sie diese Werte in Ihrem täglichen Leben umsetzen können. Durch die Festlegung und Einhaltung gemeinsamer Werte wird das Verständnis und der Respekt füreinander gestärkt. Rollenspiel. Führen Sie Rollenspiel durch, bei denen die Familienmitglieder verschiedene Rollen übernehmen und schwierige Situationen oder Konflikt simulieren. Dies kann dazu beitragen, Konfliktlösungsfähigkeiten zu entwickeln und den Respekt für die Meinungen und Gefühle anderer zu stärken. Indem Sie diese Übungen regelmäßig durchführen und als Familie daran arbeiten, den Respekt füreinander zu fördern, können Sie ein unterstützend und respektvoll Familienkultur schaffen, in der jedes Familienmitglied sich geschätzt und respektiert fühlt. Wie können wir uns von unseren Eltern lassen? Das Loslassen von den Eltern ist ein natürlicher und wichtiger Schritt im Prozess des Erwachsenwerdens und der individuellen Entwicklung. Hier sind einige Schritte, die dabei helfen können, sich von den Eltern zu lassen. Selbstreflexion und Selbstbestimmung. Nehmen Sie sich Zeit für Selbstreflexion, Ihre eigenen Wert, Seelentreu zu erkennen. Bestimmen Sie, wer Sie sein möchten und welche Richtung Sie in Ihrem Leben einschlagen möchten. Grenzen setzen.
Setzen Sie klar Grenzen und kommunizieren Sie dies respektvoll gegenüber Ihren Eltern. Es ist wichtig, Ihre eigenen Bedürfnisse und Grenzen zu kennen und die zu respektieren. Auch wenn dies bedeutet, sich von den Erwartungen oder Wünschen Ihrer Eltern abzugrenzen. Verantwortung übernehmen. Übernehmen Sie Verantwortung für Ihr eigenes Leben und Ihre Entscheidungen. Dies bedeutet, selbstständig zu handeln und die Konsequenzen Ihrer Handlungen zu tragen, und sich immer an Ihre Eltern zu wenden. Unabhängigkeit entwickeln. Entwickeln Sie Ihre Unabhängigkeit, indem Sie lernen, für sich selbst zu sorgen und Ihre eigenen Probleme zu lassen. Dies kann finanzielle Unabhängigkeit, Wohnungsunabhängigkeit oder emotionelle Unabhängigkeit umfassen. Communication. Kommunizieren Sie offen und ehrlich mit Ihren Eltern über Ihre Gefühle, Bedürfnisse und Entscheidungen. Es ist wichtig, Ihre Gedanken und Gefühle zu äußern, auch wenn Sie von denen Ihrer Eltern abweichen. Unterstützung suchen. Suchen Sie Unterstützung bei Freunden, anderen Familienmitgliedern oder professionellen Beratern, wenn Sie Schwierigkeiten haben, sich von Ihren Eltern zu lassen. Es kann hilfreich sein, mit anderen über Ihre Erfahrungen zu sprechen und Unterstützung zu erhalten. Loslassen von Schuldgefühlen. Lassen Sie Schuldgefühle los und erkennen sehen, dass es normal und gesund ist, sich von den Eltern zu lassen, Ihre eigene Identität und Autonomie zu entwickeln. Akzeptieren Sie, dass es Teil des Erwachsenwerdens ist, sich von den Eltern zu distanzieren. Es ist wichtig zu verstehen, dass das Loslassen von den Eltern ein schrittweiser Prozess ist und nicht über Nacht geschieht. Es erfordert Zeit, Geduld und Selbstreflexion, Ihre eigene Identität zu entwickeln und Ihre Unabhängigkeit zu stärken. Seien Sie geduldig mit sich selbst und erkennen sehen, dass es normal ist, sich von den Eltern zu lassen, Ihr eigenes Leben zu führen. Eltern und Schwiegereltern Konflikt in der Familie lassen, was können wir machen? Das Lassen von Konflikten zwischen Eltern und Schwiegereltern erfordert Geduld, Empathie und offene Kommunikation. Hier sind einige Schritte, die Ihnen dabei helfen können, Konflikt in der Familie zu lassen. Verständnis für beide Seiten entwickeln. Versuchen Sie, die Perspektive Ihrer Eltern als auch Ihrer Schwiegereltern zu verstehen. Jede Partei hat ihre eigenen Gedanken, Gefühle und Erfahrungen, die ihre Sichtweise auf den Konflikt beeinflussen können. Communication fördern. Ermutigen Sie alle Beteiligten dazu, offen und ehrlich miteinander zu kommunizieren. Schaffen Sie einen sicheren Raum, in dem jeder seine Gedanken und Gefühle äußern kann, ohne Angst vor Ablehnung oder Verurteilung. Aktiv Zuhören praktizieren. Üben Sie das aktiv Zuhören, indem Sie sich auf das konzentrieren, was die andere Partei sagt, anstatt sich auf Ihre eigene Verteidigung zu konzentrieren. Wiederholen Sie die Gedanken und Gefühle der anderen, sicherzustellen, dass Sie richtig verstanden haben. Kompromisse eingehen. Seien Sie bereit, Kompromisse einzugehen und gemeinsame Lösungen zu finden, die für alle akzeptabel sind. Identifizieren Sie gemeinsame Ziele und suchen Sie nach Möglichkeiten, die zu erreichen, und die Bedürfnisse oder Wünsche anderer zu vernachlässigen. Grenzen setzen und Respekt siegen. Setzen Sie klar Grenzen, was akzeptables Verhalten ist, und siegen Sie Respekt für die Grenzen und Bedürfnisse aller Beteiligten.
respektieren sie die Unterschiede und ziehen sie bereit, sie zu akzeptieren, auch wenn sie nicht damit einverstanden sind. Professionell Hilfe in Anspruch nehmen. Wenn die Konflikt schwerwiegend sind oder sich nicht lassen, scheuen sie sich nicht, professionell Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ein Familientherapeut oder Mediator kann Ihnen helfen, die Kommunikation zu verbessern und konstruktiv Lösungen zu finden. Sieht Verversöhnung und Heilung geben. Geben Sie sich und den anderen Beteiligten sieht Verversöhnung und Heilung. Konflikt in der Familie können tiefgreifende Emotionen hervorrufen, die sie brauchen, verarbeitet und überwunden zu werden. Seien Sie geduldig und unterstützend während dieses Prozesses. Es ist wichtig zu erkennen, dass Konflikte in der Familie normal sind und Teil des Lebens sind. Durch offene Kommunikation, Empathie und die Bereitschaft, Kompromissen zu gehen, können Konflikt jedoch gelöst und die Beziehungen gestärkt werden. Fazit und Ausblick. Das Lösen von Konflikten zwischen Eltern und Schwiegereltern kann herausfordernd, aber lohnend Aufgabe sein, die das Potenzial hat, die familiären Beziehungen zu stärken und zu vertiefen. Im Fazit lassen sich einige Schlüsselpunkte zusammenfassen. Wertschätzung der Bedeutung von Familienbeziehungen. Familienbeziehungen sind von großer Bedeutung und verdienen es, gepflegt und respektiert zu werden. Konflikt können auftreten, sind jedoch Teil des Lebens und können bewältigt werden, das familiäre Zusammenleben zu verbessern. Bedeutung offener Kommunikation und Verständnis. Offene Kommunikation und gegenseitiges Verständnis sind entscheidend für die Lösung von Konflikten. Durch das Praktizieren von aktivem Zuhören, Empathie und Respekt können Familienmitglieder gemeinsam Lösungen finden und Konflikt überwinden. Bereitschaft zu Kompromissen und Flexibilität. Die Bereitschaft, Kompromissen zu gehen und flexibel zu sein, ist entscheidend für das Lösen von Konflikten. Indem alle Beteiligten nach gemeinsamen Zielen suchen und bereit sind, ihre Standpunkt zu überdenken, können sie Lösungen finden, die für alle akzeptabel sind. Professionell Unterstützung in Anspruch nehmen, wenn nötig. Es ist wichtig zu erkennen, dass es manchmal schwierig sein kann, Konflikt allein zu lassen. In solchen Fällen ist es ratsam, professionell Hilfe in Anspruch zu nehmen, sei es in Form von Familientherapie oder Mediation, Unterstützung und Anleitung zu erhalten. Sieht für Heilung und Versöhnung geben. Konflikt können tief Emotionen hervorrufen und sieht brauchen, zu heilen. Es ist wichtig, Geduld zu haben und sich Zeit zu nehmen, zu versöhnen und die Beziehungen zu stärken. In Bezug auf den Ausblick ist es wichtig, dass alle Beteiligten weiterhin an den Beziehungen arbeiten und sich bemühen, ein unterstützendes und respektvolles familiäres Umfeld zu schaffen. Durch die kontinuierliche Pflege der Familienbeziehungen können Konflikt vermieden oder effektiv bewältigt werden, und die Familie kann als Quelle von Liebe, Unterstützung und Verständnis dienen. 5 Übungen wie ich mein Selbstbewusstsein stark. Selbstbewusstsein ist entscheidend für ein positives Selbstbild und das Gefühl der eigenen Wertigkeit. Hier sind 5 Übungen, die Ihnen helfen können, Ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Positiv Selbstgespräch führen. Achten Sie auf Ihre inneren Gedanken und ersetzen Sie negativ Selbstgespräch durch positiv und unterstützend Aussagen. Sagen Sie sich selbst regelmäßig, dass Sie vorher kompetent und liebenswert sind.
Vermieden sie Selbstkritik und ziehen sie geduldig mit sich selbst. Stalken und Erfolg reflektieren. Nehmen sie sich Zeit, über ihre Stalken, Verhigkeiten und vergangenen Erfolg nachzudenken. Machen sie eine Liste ihrer Erfolge und deren Eigenschaften, und erinnern sie sich daran, was sie bereits erreicht haben. Diese Reflexion kann dazu beitragen, Selbstvertrauen zu stärken und positiv Gefühle über sich selbst zu fördern. Außerhalb der Komfortzone handeln. Fordern sie sich selbst heraus und setzen sie sich neuen Herausforderungen außerhalb ihrer Komfortzone aus. Indem sie neue Fähigkeiten erlernen oder sich neuen Erfahrungen stellen, bauen sie Selbstvertrauen auf und erkennen, dass sie auch in unbekannten Situationen erfolgreich sein können. Körperliche Aktivität und Selbstpflege. Pflegen sie einen gesunden Lebensstil, der regelmäßig körperliche Aktivität, ausgewogen Ernährung und ausreichend Schlaf umfasst. Sich ihren Körper zu kümmern, stärkt nicht nur ihre körperliche Gesundheit, sondern kann auch ihr Selbstbewusstsein steigern und ihr allgemeines Wohlbefinden verbessern. Positiv Beziehungen pflegen. Umgeben sie sich mit unterstützenden und positiven Menschen, die sie akzeptieren und ermutigen, ihr Bestes zu geben. Pflegen sie Beziehungen, die sie stärken und ihnen das Gefühl geben, geschätzt und respektiert zu werden. Unterstützend soziale Unterstützung kann einen großen Einfluss auf ihr Selbstbewusstsein haben, indem sie diese Übungen regelmäßig in ihren Alltag integrieren. Können sie ihr Selbstbewusstsein stärken und ein positives Selbstbild entwickeln. Seien sie geduldig mit sich selbst und nehmen sie sich Zeit, sich selbst anzukennen und zu schützen. Denn Selbstbewusstsein ist ein Prozess, der Zeit und Übung erfordert. 5 Übungen wie ich achtsam durchs Leben gehen. Achtsamkeit bedeutet, bewusst im Hier und Jetzt zu leben und sich des gegenwärtigen Moments vollständig bewusst zu sein. Hier sind 5 Übungen, die Ihnen helfen können, achtsam durchs Leben zu gehen. Atemübungen und Meditation. Nehmen Sie sich täglich Zeit für Atemübungen oder Meditation. Setzen Sie sich an einen ruhigen Ort. Schließen Sie die Augen und konzentrieren Sie sich auf Ihre Atmung. Atmen Sie langsam und tief ein und aus. Und richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Moment. Meditation hilft, den Geist zu beruhigen und die Achtsamkeit zu fördern. Sinneswahrnehmungen verfeinern. Verbringen Sie bewusst Zeit damit, Ihr Sinn zu schaffen und die Welt Sie herum wahrzunehmen. Gehen Sie spazieren und achten Sie auf die Geräusche, Farben und Texturen Sie herum. Betrachten Sie die Schönheit der Natur oder genießen Sie bewusst ein Taste und konzentrieren Sie sich auf den Geschmack und das Gefühl. Achtsames Essen. Nehmen Sie sich Zeit, achtsam zu essen und Ihre Mahlzeiten zu genießen. Vermieden Sie Ablenkungen wie Fernsehen oder Handy während des Essens und konzentrieren Sie sich stattdessen vollständig auf den Geschmack, die Textur und den Genuss des Essens. Beachten Sie euch, wie Ihr Körper auf das Essen reagiert und welche Signale sendet. Achtsame Bewegung. Üben Sie achtsame Bewegung, wie zum Beispiel Yoga oder Tai Chi. Konzentrieren Sie sich während der Übung vollständig auf Ihre Bewegungen, Ihre Atmung und die Empfindungen in Ihrem Körper. Dies hilft, den Geist zu beruhigen und die Verbindung zwischen Körper und Geist zu stärken. Tägliches Achtsamkeitsritual.
etablieren sie ein taugliches Achtsamkeitsritual, das ihnen hilft, im gegenwärtigen Moment zu bleiben. Dies kann ein Kurs Meditation am Morgen, ein Spaziergang in der Natur oder ein Tagebuch schreiben am Abend sein, bei dem sie ihre Gedanken und Gefühle reflektieren. Finden sie in Praxis, die zu ihnen passt, und machen sie zu einem festen Bestandteil ihres Tagesablaufs. Indem sie dies Übungen regelmäßig praktizieren, können sie ihre Achtsamkeit stärken und ein tiefes Gefühl der Verbundenheit mit sich selbst und der Welt sie herum entwickeln. Seien sie geduldig mit sich selbst und nehmen sie sich Zeit, den gegenwärtigen Moment vollständig zu erleben und zu schätzen. 5 Übungen wie ich nach einem Streit wieder ruhig wird. Nach einem Streit wieder Ruhe zu finden, erfordert oft Zeit und bewusst Bemühungen, sich zu beruhigen und den inneren Frieden wiederherzustellen. Hier sind 5 Übungen, die ihnen dabei helfen können. Tiefsatmen und Entspannungstechniken. Setzen Sie sich an einen ruhigen Ort und nehmen Sie einige Tiefatemzüge. Konzentrieren Sie sich darauf, langsam und tief durch die Nase einzuatmen und durch den Mund auszuatmen. Kombinieren Sie dies mit progressiver Muskelentspannung oder anderen Entspannungstechniken, körperliche Anspannung abzubauen und sich zu beruhigen. Achtsam Selbstreflexion. Nehmen Sie sich Zeit, achtsam über den Streit nachzudenken und ihre eigenen Gedanken, Gefühle und Reaktionen zu reflektieren. Fragen Sie sich, warum der Streit entstanden ist und wie Sie dazu beigetragen haben könnten. Vermeiden Sie Selbstkritik und nehmen Sie stattdessen eine neutrale Perspektive ein. Körperliche Aktivität. Bewegen Sie sich körperlich, Stress abzubauen und Spannungen zu lassen. Gehen Sie spazieren. Machen Sie ein Kurs Jogging oder praktizieren Sie Yoga. Körperliche Aktivität kann helfen, negative Emotionen abzubauen und den Geist zu beruhigen. Achtsamkeit Bearbeitung. Verbringen Sie Zeit in der Natur und achten Sie bewusst auf ihre Umgebung. Beachten Sie die Geräusche der Natur, die Bewegungen der Blätter im Wind und die Schönheit der Landschaft. Dies kann helfen, den Geist zu beruhigen und ein Gefühl der Verbundenheit mit der Natur zu fördern. Kommunikation und Versöhnung. Wenn Sie bereit sind, versuchen Sie, offen und respektvoll mit der anderen Person zu kommunizieren, Missverständnisse zu klären und eine Versöhnung herbeizuführen. Bemühen Sie sich Verständnis und Empathie und suchen Sie nach gemeinsamen Lösungen, ordentlich Konflikt in Zukunft zu vermeiden. Indem Sie dies Übungen regelmäßig in Ihren Alltag integrieren und bewusst daran arbeiten, sich nach einem Streit zu beruhigen, können Sie Ihre Fähigkeit verbessern, mit Konflikten umzugehen und den inneren Frieden wiederherzustellen. Seien Sie geduldig mit sich selbst und geben Sie sich die Zeit, die Sie brauchen, sich zu beruhigen und zu heilen. 5 Übungen nach einem Streit mit meinem Partner. Nach einem Streit mit Ihrem Partner können bestimmt Übungen helfen, die Emotionen zu beruhigen und die Beziehung zu stärken. Hier sind 5 Übungen, die Sie nach einem Streit mit Ihrem Partner durchführen können. Tiefsatmen und Entspannung. Setzen Sie sich an einen ruhigen Ort und nehmen Sie einige Tiefatemzüge. Konzentrieren Sie sich darauf, langsam und tief durch die Nase einzuatmen und durch den Mund auszuatmen. Versuchen Sie, körperliche Anspannungen bewusst loszulassen und sich zu entspannen. Reflexion und Selbstreflexion. Nehmen Sie sich Zeit,
Über den Street nach zu denken und eigenen Gedanken, Gefühle und Reaktionen zu reflektieren. Fragen Sie sich, warum der Street entstanden ist und wie Sie dazu beigetragen haben könnten. Sehen Sie ehrlich zu sich selbst und erkennen Sie mögliche Fehler oder Missverständnisse. Wiederherstellung der Verbindung. Suchen Sie nach Möglichkeiten, die Verbindung zu Ihrem Partner wiederherzustellen. Dies kann durch eine ehrliche und offene Kommunikation geschehen, bei der beide Seiten die Möglichkeit haben, ihre Gedanken und Gefühle auszudrücken. Hören Sie aktiv zu und zeigen Sie Empathie für die Gefühle Ihres Partners. Gemeinsame Aktivitäten zur Entspannung. Unternehmen Sie gemeinsame Aktivitäten, die zur Entspannung beitragen und die Stimmung aufhellen können. Das kann ein Spaziergang im Park, gemeinsames Kochen oder das Anschauen eines Films sein. Konzentrieren Sie sich darauf, positiv Moment gemeinsam zu erleben und die Beziehung zu stärken. Klärung und Versöhnung. Sobald beide Seiten sich beruhigt haben, suchen Sie nach Möglichkeiten, den Konflikt zu klären und in Versöhnung herbeizuführen. Sprechen Sie über Lösungen und Kompromiss, ordentlich Konflikt in Zukunft zu vermeiden. Zeigen Sie Verständnis und Empathie für die Perspektive Ihres Partners und bemühen Sie sich gegenseitigen Respekt. Indem Sie dies Übungen nach einem Street mit Ihrem Partner durchführen, können Sie dazu beitragen, die Emotionen zu beruhigen, die Verbindung zu stärken und eine positive Atmosphäre in Ihrer Beziehung wiederherzustellen. Seien Sie geduldig und einfühlsam miteinander und nehmen Sie sich die Zeit, die Sie beide benötigen, den Konflikt zu bewältigen und gestärkt daraus hervorzugehen. Wie kann ich toxische Menschen aus meinem Leben verbannen? Das Entfernen toxischer Menschen aus Ihrem Leben kann herausfordernd, aber notwendig Maßnahme sein, ihr Wohlbefinden und ihre Lebensqualität zu schützen. Hier sind einige Schritte, die Ihnen dabei helfen können. Selbstreflexion. Nehmen Sie sich Zeit, ihre Beziehungen zu reflektieren und zu erkennen, welche davon toxisch sind und ihr Wohlbefinden negativ beeinflussen. Seien Sie ehrlich zu sich selbst und erkennen Sie die Auswirkungen dieser Beziehungen auf Ihre emotionelle Gesundheit. Klare Grenzen setzen. Definieren Sie klare Grenzen und kommunizieren Sie dies deutlich gegenüber den toxischen Personen. Seien Sie entschlossen, ihre Grenzen zu verteidigen und sich nicht von manipulativen oder schädlichen Verhaltensweisen überführen zu lassen. Abstand nehmen. Reduzieren Sie den Kontakt zu den toxischen Menschen und nehmen Sie sich Zeit für sich selbst, ihre Gedanken und Gefühle zu sortieren. Dies kann bedeuten, weniger Zeit mit ihnen zu verbringen, sich aus belastenden Situationen zurückzuziehen oder sogar den Kontakt ganz abzubrechen, wenn dies notwendig ist. Stärkung des sozialen Netzwerks. Umgeben Sie sich mit unterstützenden und positiven Menschen, die ihr Wohlbefinden fördern und Sie ermutigen, ihr Bestes zu geben. Pflegen Sie gesund Beziehungen zu Freunden, Familie oder anderen vertrauenswürdigen Personen, die Sie unterstützen und respektieren. Selbstversorge praktizieren. Investieren Sie in Ihre Selbstversorge und tun Sie Dinge, die ihr Wohlbefinden fördern und Sie stärken. Das kann regelmäßige Bewegung, gesunde Ernährung, Meditation, Kreative Aktivitäten oder das Lesen inspirierender Bücher umfassen. Professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Wenn Sie Schwierigkeiten haben,
toxisch Beziehungen los zulassen oder mit den damit verbundenen emotionalen Herausforderungen umzugehen. Zugehen sie nicht. Professionell Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ein Therapeut oder Berater kann Ihnen helfen, Strategien zu entwickeln, mit schwierigen Beziehungen umzugehen und ihr Selbstwertgefühl zu stärken. Geduld und Beharrlichkeit. Seien Sie geduldig mit sich selbst und geben Sie sich Zeit, sich von toxischen Beziehungen zu lassen. Es kann Ihnen dauern, bis Sie sich von negativen Einflüssen befreien und ihr Leben in eine gesunde Richtung lenken können. Bleiben Sie beharrlich und bleiben Sie Ihrem Ziel treu, ihr Wohlbefinden zu schützen, indem Sie dies Schritt umsetzen und sich aktiv darum bemühen, toxische Menschen aus Ihrem Leben zu verbannen. Können Sie Ihre emotionelle Gesundheit schützen und ein Leben führen, das von positiven Beziehungen und Wohlbefinden geprägt ist. Wir lernen nicht toxische Menschen kennen. Das Kennenlernen nicht toxische Menschen erfordert oft ein Bewusstsein für ihre eigenen Bedürfnisse und wird sie die Fähigkeit, gesund Beziehungen zu erkennen und zu pflegen. Hier sind einige Tipps, die Ihnen dabei helfen können. Klarstellungen von gesunden Beziehungen entwickeln. Reflektieren Sie darüber, was für Sie ein gesund und unterstützend Beziehung ausmacht. Welche Eigenschaften und Verhaltensweisen schätzen Sie bei anderen Menschen? Definieren Sie Ihre eigenen Grenzen und Bedürfnisse in Bezug auf zwischenmenschliche Beziehungen. Aktivitäten und Interessen verfolgen. Engagieren Sie sich in Aktivitäten und Interessen, die Ihnen Freude bereiten und die Sie mit Gleichgesinnten verbinden können. Dies könnte ein Hobby, ein Sport, ein Ehrenamt oder eine kulturelle Veranstaltung sein. Auf diese Weise treffen Sie auf Menschen, die ordentlich Wert und Interessen teilen, Gemeinschaften und Gruppen beitreten. Suchen Sie nach Gemeinschaften, Gruppen oder Clubs, die Ihren Interessen entsprechen. Dies könnte ein Lokalinteressengruppe, ein Selbsthilfegruppe, ein Buchclub oder ein Freizeitmannschaft sein. Durch die Teilnahme solchen Gruppen haben Sie die Möglichkeit, Menschen mit ordentlichen Lebensweisen und Werten kennenzulernen. Offenheit und Ehrlichkeit siegen. Seien Sie offen und ehrlich in Ihrer Kommunikation mit anderen Menschen. Teilen Sie Ihre Gedanken, Gefühle und Interessen authentisch und suchen Sie nach Menschen, die diese Offenheit und Ehrlichkeit schätzen und erwidern. Beobachten Sie das Verhalten anderer. Achten Sie auf das Verhalten und die Einstellungen anderer Menschen, wenn Sie sie kennenlernen. Achten Sie darauf, wie Sie sich anderen gegenüber verhalten, wie Sie Konflikt lassen und wie Sie mit Stress umgehen. Dies kann Ihnen Hinweis darauf geben, ob Sie positiv und unterstützend Beziehungspartner sein könnten. Grenzen setzen und Respekt einfordern. Setzen Sie klar Grenzen und siegen Sie Selbstrespekt, indem Sie Ihre Bedürfnisse und Grenzen kommunizieren und darauf bestehen, dass Sie respektiert werden. Umgeben Sie sich mit Menschen, die Ihre Grenzen achten und unterstützen. Geduld haben und offen bleiben. Seien Sie geduldig und offen für neue Beziehungen. Nicht jede Begegnung wird sofort zu einer tiefen und bedeutsamen Freundschaft führen. Geben Sie den Menschen Zeit, sich kennenzulernen, und seien Sie offen für neue Verbindungen. Indem Sie diese Tipps befolgen und aktiv daran arbeiten, gesund Beziehungen aufzubauen, können Sie nicht toxische Menschen kennenlernen und langfristig unterstützend Beziehungen entwickeln. Es ist wichtig, auf Ihre eigenen Bedürfnisse zu achten und Beziehungen zu pflegen.
die ihr Wachstum und Wohlbefinden fördern. Wir lernen den Unterschied schnell zu erkennen zwischen ihnen toxischen und nicht toxischen Menschen. Das Erkennen des Unterschieds zwischen toxischen und nicht toxischen Menschen erfordert oft Achtsamkeit, Selbstreflexion und Bearbeitung. Hier sind einige Ansichten, die ihnen helfen können, schnell zu erkennen, ob jemand toxisch ist oder nicht. Energieabfluss versus Energiegewinn. Toxische Menschen können dazu neigen, ihre Energie zu rauben und sie emotional erschöpft zurückzulassen. Nicht toxische Menschen hingegen ihnen oft Energie und unterstützen sie dabei, sich positiv zu fühlen. Respektvolles Verhalten versus Respektlosigkeit. Nicht toxische Menschen zeigen in der Regel Respekt gegenüber ihren Grenzen, Meinungen und Gefühlen. Toxische Menschen dagegen missachten oft ihre Grenzen, sind respektlos und nehmen ihre Bedürfnisse nicht ernst. Unterstützung und Ermutigung versus Kritik und Manipulation. Nicht toxische Menschen ermutigen sie, ihr Ziel zu verfolgen und unterstützen sie dabei, ihr Bestes zu geben. Toxische Menschen neigen dazu, sie zu kritisieren, zu manipulieren oder herabzusetzen, ihre eigenen Ziel zu erreichen. Offene Kommunikation versus Geheimhaltung und Lügen. Nicht toxische Menschen kommunizieren offen und ehrlich mit ihnen und sind bereit, Konflikt auf konstruktive Weise anzugehen. Toxische Menschen können dagegen dazu neigen, Informationen zurückzuhalten, zu lügen oder manipulative Taktiken anzuwenden, ihre eigenen Interessen zu verfolgen. Gegenseitige Unterstützung versus Einseitigkeit. In gesunden Beziehungen gibt es einen Ausgleich zwischen Geben und Nehmen, und beidseitigen unterstützen sich gegenseitig. Toxische Beziehungen sind oft einseitig, mit einer Person, die immer nimmt und wenig gibt, während die an der Person sich erschöpft und vernachlässigt verhält. Empathie und Mitgefühl versus Gleichgültigkeit oder Beschäftigtheit. Nicht toxische Menschen zeigen Empathie und Mitgefühl für ihre Gefühle und Bedürfnisse. Toxische Menschen können dagegen gleichgültig oder sogar boshaft gegenüber ihren Emotionen sein und wenig Interesse an ihrem Wohlbefinden zeigen. Langfristige positive Wirkung versus kurzfristige negative Auswirkungen. Gesund Beziehungen haben eine langfristig positive Wirkung auf ihr Leben, während toxische Beziehungen kurzfristig negative Auswirkungen haben und langfristig ihr Wohlbefinden und ihre Lebensqualität beeinträchtigen können. Indem sie auf diese Ansichten achten und ihre Intuition nutzen, können sie oft schnell erkennen, ob jemand toxisch ist oder nicht. Vertrauen sie ihren Instinkten und seien sie bereit, sich von Beziehungen zu lassen, die ihnen nicht gatten. Es ist wichtig, ihre eigene Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu schützen, indem sie sich von toxischen Einflüssen fernhalten. Wie kann ich jeden Tag lernen ohne Schuldgefühl? Das Lernen, jeden Tag zu lernen, kann eine wunderbare Möglichkeit sein, ihre Stimmung zu heben und ihr allgemeines Wohlbefinden zu verbessern. Hier sind einige Tipps, wie sie jeden Tag lernen können, zu lernen, ohne Schuldgefühl zu haben. Humorvolle Aktivitäten einbauen. Finden Sie Weg, humorvolle Aktivitäten in Ihren Alltag zu integrieren. Das kann das Anschauen lustiger Filme oder Videos, das Lesen humorvoller Bücher oder Comics oder das Hören von Stand-up-Comedy sein. Suchen Sie nach Dingen, die Sie zum Lachen bringen und machen Sie zu einem festen Bestandteil Ihres Tagesablaufs. Lächeln und positive Einstellung pflegen.
Charakterisieren Sie das Lächeln und deine meine positiven Einstellung. Auch wenn Sie sich vielleicht nicht sofort lustig fallen. Das einfach Aktivieren der Gesichtsmuskeln durch ein Lächeln kann dazu beitragen, Ihre Stimmung zu heben und positive Emotionen zu fördern. Humor in Alltagssituationen finden. Versuchen Sie, den Humor in alltäglichen Situationen zu finden und nicht allzu ernst zu nehmen. Lachen Sie über Missgeschick, unerwartet Ereignis oder kleine Annehmlichkeiten des Lebens. Eine spielerische Einstellung kann dazu beitragen, Stress abzubauen und das Leben mit Leichtigkeit zu nehmen. Lachen mit anderen teilen. Teilen Sie lustig Moment mit Freunden, Familie oder Kollegen und genießen Sie das gemeinsame Lachen. Planen Sie regelmäßig Treffen oder Aktivitäten, bei denen Sie zusammen lachen können. Sei es beim Abendessen, bei einem Spielabend oder bei einem Ausflug ins Kino. Sich selbst nicht zu ernst nehmen. Erlauben Sie sich selbst, über sich selbst zu lachen und nicht zu ernst zu nehmen. Niemand ist perfekt. Und das Lachen über eigene Fehler oder Unvollkommenheiten kann eine befreiende Erfahrung sein und Selbstakzeptanz fördern. Lachen als Priorität setzen. Machen Sie das Lachen zu einer Priorität in Ihrem Leben und suchen Sie bewusst nach Möglichkeiten, jeden Tag zu lachen. Setzen Sie sich das Ziel, mindestens einmal am Tag herzhaft zu lachen. Und bemühen Sie sich, dieses Ziel zu erreichen, indem Sie diese Tipps befolgen und aktiv daran arbeiten, jeden Tag zu lachen. Können Sie Ihre Stimmung verbessern, Stress abbauen und Ihre Lebensqualität steigern, Unschuldgefühl zu haben. Lachen ist eine natürliche und gesunde Reaktion, die Ihnen dabei helfen kann, das Leben mit mehr Freude und Leichtigkeit zu genießen. Wie kann ich lernen, jeden Tag Dankbarkeit zu empfinden, obwohl ich Probleme habe? Das Erlernen von Dankbarkeit kann eine transformative Praxis sein, die Ihnen helfen kann, auch in schwierigen Zeiten positiv zu sehen und Ihre Lebensqualität zu verbessern. Hier sind einige Möglichkeiten, wie Sie lernen können, jeden Tag Dankbarkeit zu empfinden, selbst wenn Sie Probleme haben. Täglich Dankbarkeitspraxis. Nehmen Sie sich jeden Tag einige Minuten Zeit, über die Dinge nachzudenken, für die Sie dankbar sind. Führen Sie ein Dankbarkeitstagebuch, indem Sie jeden Tag einige Dinge aufschreiben, für die Sie dankbar sind. Selbst in schwierigen Zeiten gibt es oft kleine Momente der Freude oder Dinge, für die Sie dankbar sein können. Perspektivwechsel. Versuchen Sie, Ihre Perspektive zu ändern und sich auf das Positive in Ihrem Leben zu konzentrieren, anstatt sich auf die Probleme zu fixieren. Auch wenn es Herausforderungen gibt es oft auch Segnungen oder Dinge, die gut laufen. Versuchen Sie, Ihre Aufmerksamkeit bewusst auf diese positiven Aspekte zu lenken. Achtsamkeit praktizieren. Üben Sie Achtsamkeit und leben Sie im gegenwärtigen Moment. Achten Sie bewusst auf die kleinen Freuden und Segnungen, die Sie jeden Tag erleben. Sei es ein schönes Sonnenuntergang, ein herzliches Lächeln oder ein net Gest von jemand anderem. Indem Sie sich auf diesen Moment konzentrieren, können Sie Dankbarkeit empfinden. Gemeinschaft und Unterstützung suchen. Umgeben Sie sich mit unterstützenden Menschen, die Sie schützen und ermutigen. Teilen Sie Ihre Dankbarkeit mit anderen und siegen Sie Wertschätzung für die Menschen in Ihrem Leben, die Sie unterstützen und Ihnen sehr stehen, auch in schwierigen Zeiten. Selbstversorgung üben.
Praktizieren Sie Selbstversorgung nehmen Sie sich Zeit für Aktivitäten, die Ihnen Freude bereiten und Sie aufladen. Pflegen Sie Gewohnheiten wie regelmäßige Bewegung, ausreichend Schlaf, Ernährung und Stressabbau, indem Sie sich Ihr eigenes Wohlbefinden kümmern. Können Sie Dankbarkeit für Ihren Körper und Ihre Gesundheit empfinden. Dankbarkeit in Handlungen umsetzen. Zeigen Sie Ihre Dankbarkeit nicht nur in Worten, sondern auch in Handlungen. Tun Sie etwas Gutes für andere Menschen oder für die Welt Sie herum. Kleinakt der Freundlichkeit und Großzügigkeit können dazu beitragen, Dankbarkeit zu empfinden und positive Energie zu verbreiten. Indem Sie diese Praktiken regelmäßig in Ihr Leben integrieren, können Sie lernen, jeden Tag Dankbarkeit zu empfinden, auch wenn Sie Probleme haben. Dankbarkeit kann ein kraftvoll Quell der Resilienz und des Wohlbefindens sein, die Ihnen hilft, selbst in schwierigen Zeiten Lichtblick zu finden. Wie kann ich mein Kinder überzeugen auszusehen, wenn ein toxisch Beziehung besteht? Das Überzeugen ihrer Kinder, auszusehen, kann ein komplex und sensibel Angelegenheit sein, die ein sorgfältig Herangehensweise erfordert. Hier sind einige Schritte, die Sie in Betracht ziehen können, das Gespräch zu führen und Ihre Kinder zu ermutigen, den nächsten Schritt in Ihrem Leben zu machen. Ein offenes Gespräch führen. Setzen Sie sich in einer ruhigen und unterstützenden Umgebung mit Ihren Kindern zusammen und führen Sie ein offenes Gespräch über Ihre Plan für die Zukunft. Zeigen Sie Interesse in Ihren Seelen, Wünschen und Bedenken und hören Sie aufmerksam zu, was Sie zu sagen haben. Die Vorteile des Aussehens betonen. Sprechen Sie mit Ihren Kindern über die Vorteile und Chancen, die mit dem Aussehen verbunden sind. Betonen Sie die Möglichkeit, mehr Unabhängigkeit und Selbstständigkeit zu erlangen, neue Erfahrungen zu sammeln und sich persönlich weiterzuentwickeln. Gemeinsam Ziel und Plan entwickeln. Ermutigen Sie Ihre Kinder, gemeinsam mit Ihnen Ziel und Plan für Ihre Zukunft zu entwickeln. Besprechen Sie, wie Sie Ihre Ziel erreichen können und welche Schritte dazu erforderlich sind. Bieten Sie Ihre Unterstützung und Ressourcen, Sie auf Ihrem Weg zu unterstützen. Respektieren Sie Ihre Entscheidungen. Respektieren Sie die Entscheidungen Ihrer Kinder, auch wenn Sie nicht genau das sind, was Sie sich vorgestellt haben. Zeigen Sie Verständnis für Ihre Bedürfnisse und Wünsche und ermutigen Sie, selbstbewusst und eigenständig zu handeln. Ressourcen und Unterstützung anbieten. Bieten Sie Ihren Kindern praktische Unterstützung und Ressourcen, den Übergang zum Aussehen zu erleichtern. Dazu gehören möglicherweise finanzielle Hilfe bei der Wohnungssuche, Unterstützung beim Umzug oder die Vermittlung von Kontakten zu anderen unterstützenden Personen oder Organisationen. Geduld und Verständnis zeigen. Haben Sie Geduld und Verständnis für den Prozess des Aussehens Ihrer Kinder. Dies kann ein Zeit der Anpassung und des Übergangs für Sie sein, und es ist wichtig, Ihnen Raum zu geben, Ihren eigenen Weg zu finden. Kommunikationskanäle offen halten. Halten Sie die Kommunikationskanäle offen und bleiben Sie in regelmäßigem Kontakt mit Ihren Kindern, auch nachdem Sie ausgezogen sind. Bieten Sie weiterhin Ihre Unterstützung und Ermutigungen und stehen Sie Ihnen bei Bedarf zur Seite, indem Sie die Schritt befolgen und mit Respekt, Unterstützung und Verständnis vorgehen. Können Sie Ihre Kinder ermutigen,
Den Schritt zum Aussehen zu machen und sie dabei unterstützen, ihren eigenen Weg zu gehen. Wie kann ich mein Kinder dazu bringen einen sicheren Job zu erlernen? Das Ziel, ihre Kinder dazu zu ermutigen, einen sicheren Job zu erlernen, kann ein wichtiger Aspekt ihrer beruflichen Entwicklung sein. Hier sind einige Möglichkeiten, wie sie ihre Kinder dazu bringen können, sicher Karrierewege zu erkunden. Offen Diskussionen führen. Setzen Sie sich mit Ihren Kindern zusammen und führen Sie offen Gespräche über Ihre beruflichen Interessen, Ziel und Wert. Ermutigen Sie sie, über Ihre Zukunft nachzudenken und welche von Karrieren Sie anstreben möchten. Informationen bereitstellen. Teilen Sie mit Ihren Kindern Informationen über verschiedene Karrierewege und Branchen, insbesondere über solche, die als sicher gelten und stabil Beschäftigungsmöglichkeiten bieten. Erklären Sie die Vor- und Nachteile verschiedener Berufe und ermutigen Sie Ihre Kinder, sich über die Aussichten und Anforderungen verschiedener Arbeitsbereiche zu informieren. Praktische Erfahrungen ermöglichen. Ermutigen Sie Ihre Kinder dazu, praktische Erfahrungen in verschiedenen Berufen zu sammeln, sei es durch Praktika, Sommerjobs, ehrenamtliche Tätigkeiten oder Schattenpraktika. Diese Erfahrungen können Ihnen helfen, Ihre Interessen und Fähigkeiten besser zu verstehen und die Arbeitswelt kennenzulernen. Betonung von Stabilität und Sicherheit. Betonen Sie die Bedeutung von Stabilität und Sicherheit in der heutigen Arbeitswelt und wie ein sicherer Job dazu beitragen kann, finanzielle Sicherheit und Wohlbefinden zu gewährleisten. Diskutieren Sie die langfristigen Vorteile einer stabilen Beschäftigung, wie etwa Gesundheitsversorgung, Altersvorsorge und Lebensqualität. Berufliche Weiterbildung und Entwicklung unterstützen. Unterstützen Sie Ihre Kinder dabei, sich beruflich weiterzubilden und ihre Fähigkeiten und Kenntnisse zu entwickeln, attraktive und sichere Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen. Das kann die Teilnehmerkursen, Workshops, Zertifizierungsprogrammen oder berufsbildenden Schulen umfassen. Ein Beispiel setzen. Setzen Sie ein positives Beispiel, indem Sie Ihre eigenen Erfahrungen und Wege in der Arbeitswelt teilen. Erklären Sie, warum Sie bestimmt Karrierewege gewählt haben und wie Sie von stabilen Beschäftigungsmöglichkeiten profitiert haben. Offen Unterstützung bieten. Bieten Sie Ihren Kindern offen Unterstützung bei der Suche nach sicheren Arbeitsmöglichkeiten, bei der Erstellung von Lebensläufen und Bewerbungsschreiben sowie bei der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Geben Sie ihnen das Gefühl, dass Sie an Sie glauben und Sie auf Ihrem Weg unterstützen, indem Sie diesen Schritt befolgen und Ihre Kinder ermutigen. Sicher Karrierewege zu erkunden und zu verfolgen, können Sie ihnen helfen, stabil und erfüllend Beschäftigungsmöglichkeiten zu finden, die ihre langfristige berufliche und persönliche Entwicklung unterstützen. Wie kann ich Ihnen sagen, wenn jemand Geld von mir will? Das Zurückweisen von Geldanfragen kann eine heikle Situation sein. Insbesondere wenn Sie nicht möchten, dass die zu spannenden oder Missverständnissen führt. Hier sind einige Tipps, wie Sie höflich und respektvoll Nein sagen können, wenn jemand Geld von Ihnen verlangt. Seien Sie ehrlich, aber freundlich. Erklären Sie Ihre Situation offen und ehrlich, aber bleiben Sie dabei höflich und respektvoll. Sie könnten zum Beispiel sagen, ich verstehe, dass du in einer schwierigen Situation bist, aber ich bin im Moment nicht in der Lage, finanzielle Unterstützung zu leisten.
Setzen Sie klar Grenzen. Lassen Sie die Person wissen, das geldlichen Verziehen ist und dass Sie Ihre Finanzen schützen müssen. Zum Beispiel könnten Sie sagen, ich habe beschlossen, kein geldlichen mehr zu machen, meinen finanziellen Ziel zu erreichen. Bieten Sie alternative Unterstützungen, wenn Sie möchten. Können Sie andere Arten von Hilfe anbieten, die Sie leisten können. Dies könnte emotionaler Beistand, Hilfe bei der Jobsuche oder Unterstützung bei der Budgetplanung sein. Bleiben Sie standhaft, wenn die Person weiterhin Druck äußert oder versucht, Sie zu überreden. Lehnen Sie höflich ab, aber bleiben Sie bei Ihrer Entscheidung. Sie sind nicht verpflichtet, jemand anderem finanziell Hilfe zu leisten, und es ist wichtig, Ihre eigenen Grenzen zu respektieren. Suchen Sie nach Kompromissen, wenn Sie sich unwohl dabei fühlen, direkt Nein zu sagen. Können Sie nach alternativen Lösungen suchen, die für beide Partien akzeptabel sind. Zum Beispiel könnten Sie vorschlagen, Retenzelung zu vereinbaren oder andere Arten von Unterstützung anzubieten, die Sie leisten können. Letztendlich ist es wichtig, ehrlich und respektvoll zu bleiben, während Sie Ihre eigenen Grenzen schützen. Wenn Sie sich unsicher fühlen, wie Sie reagieren sollen, können Sie auch Ratschläge von Freunden oder Familienmitgliedern einholen oder professionelle Hilfe von einem Finanzberater oder Berater in Anspruch nehmen. Rights and Ownership Notice. This audiobook is published and distributed by Selbstschutz LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Selbstschutz LLC. Selbstschutz LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Selbstschutz LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Selbstschutz LLC. All rights reserved.